கொஸ்டின் இருக்கு, வேணா கேளுங்க, நான் தரேன். வாங்க சார். எஸ் சார். Sir, very happy morning to all. So we are into the very important slot of CA final, which is the first 15 mark, the 15 mark question, the gigantic question, most expected area by all the students, computation of GST liability. Adhe eppadi tackle pannalamngradha 3 hour discussion. I have prepared 3 documents, my dear lovable students, which is set A, set N and set M. Each comprised of 5 questions. That 5 question plays a major role. First 5 plays a major role. If you are able to place the things with that 5 question, the remaining 5 and 5 is very easy, quick. So with God's grace, we'll be able to score that 15 mark in examination. Illustration number 1 is the target. Mr. X, model I will read the entire question. Then I will teach you how to read the question. I will read the entire question. Then I will teach you how to read the question. Okay. Mr. X, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. You have to underline regular scheme. And you have to write there section 9 and section 10 you have to cross. Section 9 provisions will be applicable. Section 10 provisions enna avadu apply avadu. Section 10 is enna levi. Mr. X is not eligible for any threshold exemption. 20 lakh threshold exemption lang kadayadu. He has made the following outward taxable supply in a period, tax period. ஒரு பர்டிகுலர் டாக்ஸ் பீரியட்ல இந்த அவுட்வர்ட் டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்ணிருக்காங்க. இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் how much lakh 16 லட்சம் ரூபாய் குட்ஸ் வித்திருக்காங்க. இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் how much lakh 6 lakh. அப்ப என்ன ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கு, என்ன ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கு? இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கு, இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கு. இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைனா எதுவும் கலெக்ட் பண்ணும், அங்கே எழுதிரணும் CGST plus SGST. இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைனா IGST. இந்த மாதிரி क्वेश्चन படிக்கும் போதே எந்த செக்ஷன் உங்க மைண்ட்ல வருதோ அது எல்லாத்தையும் அங்க நீங்க நோட் பண்ணிரணும். அதர்வைஸ் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிரணும். அதோட ஹிண்ட் கொடுக்கணும். எதுக்குன்னா ஒரு பெரிய क्वेश्चन படிக்கும் போது பிரேக் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நான் சொல்ற புரியுதுங்களா? இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா, ரெண்டாவது வாட்டி போய் படிச்சு திருப்பி அதே பாயிண்ட் நீங்க ஹைலைட் பண்ண வேண்டியதா. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போதே உங்களால எந்த அளவுக்கு அந்த பாயிண்ட்டை அங்க சேர்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் நீங்க சேர்த்து வச்சிட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் FCMனா FCM எழுதுங்க, RCMனா RCM எழுதுங்க. மொத்த கதை இல்ல, ஹிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அங்க நோட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் பிக் பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். He has also furnished the following information in respect of purchases made by him in that tax period. அப்ப முதல்ல சேல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு வர்றாங்க, பர்ச்சேசஸ்க்கு வராங்க. இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் how much rupees purchase. அப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன பே பண்ணிருப்பாங்க, CGST and SGST பே பண்ணிருப்பாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? interstate supply of goods, interstate supply பண்ணும்போது என்ன பே பண்ணிருப்பாங்க, IGST பே பண்ணிருப்பாங்க. Mr. X as following ITC with him at the beginning of என்ன period, tax period. already CGST credit எவ்வளவு இருக்கு, 40,500. SGST credit எவ்வளவு இருக்கு, 40,500. IGST credit எவ்வளவு இருக்கு, 90,000. rate of CGST, SGST and IGST to be எத்தனை percent 9%, 9%, 18% respectively. அப்ப CGST 9%, SGST 9%, IGST 18%. Both inward and outward supply are N of taxes, exclusive of taxes, whatever, wherever applicable. அப்ப inclusive of tax கிடையாது, எல்லாமே exclusive of tax. All the condition necessary for availing ITC has been fulfilled. Compute the net GST payable by Mr. X during the tax period. Make suitable assumptions as required. அப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிங்கிற ஒரு 15 மார்க் ஏரியா அட்ரஸ் பண்ணும்போது இதே மாதிரி ஒரு பேசிக் क्वेश्चन வச்சு அட்ரஸ் பண்றது தான் பெஸ்ட் வே. நான் என்ன சொல்றேன்னா, क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும், ஒரு क्वेश्चனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க क्वेश्चनல இப்படி டீல் பண்ணிக்கங்க. I am not interested in the answer format. I am interested in my own way of working the answer. ஓகேவா sir? Always first make a working note number 1. ஓகேவா சொல்றேன், எங்கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, எதுவும் எழுதாதீங்க, ஜஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வாங்கிக்கங்க. வர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1. ஓகேவா? சேல்ஸ் டீடைல்ஸ். என்ன டீடைல்ஸ், क्वेश्चन படிக்கும் போதே, இப்ப நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்க படிக்கும் போதே என்ன டீடைல்ஸ் பிக் பண்ற மாதிரி படிங்க, சேல்ஸ் டீடைல்ஸ். ஏன்னா கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி வரணும்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் வரணும் இல்லையா?
அதுதான் அவுட்புட் டாக்ஸ். சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் பிக் பண்ற மாதிரி படிங்க. ஓகேங்களா? சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு டேபிள்ல கன்சாலிடேட் பண்ணுங்க. எனி கொஸ்டின், திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் த டேபிள். எந்த கொஸ்டினா இருந்தாலும் ஒரே ஃபார்மேட் தான். அந்த ஃபார்மேட் நான் போட்டு கொடுப்பேன். அடுத்த கொஸ்டின் நீ ஃபார்மேட் ஃபில் பண்ணுவேன், ஃபைனல் ஆன்சர் செக் பண்ணுவோம். அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு. இதுதான் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் என்ன பேயபிள், ஜிஎஸ்டி பேயபிள். அதாவது கான்செப்சுவலி நம்ம எங்கேயும் விலகி போல. கான்செப்சுவலி நம்ம வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த கான்செப்ட் உள்ளதான் நிக்கிறோம். ஆனா டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன் நானா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். செக்ஷன் 35 பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? நம்பர் 1 நீ நம்பர் போட்டுக்கோ. நம்பர் 2 பர்டிகுலர்ஸ் போட்டுக்கோ. ஓகேவா? நம்பர் 3 சார் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை போட்டுக்கோ. ஒரே காலத்துல சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி போட்டுக்கோ. அதாவது இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆனா என்னவோ வரும், சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும். சார் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை ஆனா இது போடும் போதே சிஜிஎஸ்டி at the rate of 9%, எஸ்ஜிஎஸ்டி at the rate of and ஐஜிஎஸ்டி at the rate of. இப்படி போட்டு வச்சேனா திருப்பி நான் வந்து क्वेश्चन பேப்பர்ல 10 வாட்டி தெரிய வேண்டிய நம்பர் 1. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்க தான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன்னா உங்ககிட்ட தான் மெட்டீரியல் இருக்கு. சொல்லுங்க அவுட்வர்ட் சப்ளை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ். சொல்லுங்க இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ். அப்படியே கொடுத்திருக்கிற பர்டிகுலர்ஸ் எழுத வேண்டியதுதான். இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ். வாட் இஸ் தி வேல்யூ? 16 lakhs. Calculator please. 16 lakhs into எத்தனை percent? 9% comes to 1,44,000 CGST, 1,44,000 SGST, IGST put a dash. Number 2, what is the second particulars? Interstate supply of goods. Correctங்களா? Interstate supply of goods. What is the value? 6 lakh. So I have to put dash in CGST and SGST. So 6 lakhs into 18% comes to 1,08,000. Always put a total, sir. Total. I don't want total here. That is a turnover total. Okay, irundalum still do it. 16 lakhs plus 6 lakh. 22 lakhs. Total CGST collected 1,44,000. What is SGST collected? 1,44,000. What is IGST? 1,08,000. Step number 1 comes to man. In this question, only 2 details of outward supply is there. இப்படிதான் இருக்கும் எல்லா क्वेश्चनலயுமே. ஒன்னு இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை கொடுத்திருப்பாங்க, இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை கொடுத்திருப்பாங்க, எடுத்து உள்ள வச்சிருங்க. இனி 5 ஐட்டம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா 5 ஐட்டத்துக்கு 5 காலம் போடுங்க. நானே உனக்கு வந்து பிராக்டீஸ் தரேன், என்ன ஃபாலோ பண்ணா மட்டும் போதும். Are you really with me? இது ஏன் நான் வந்து இப்ப நீ காப்பி பண்ண வேணாம்னு சொன்னேன்னா, இந்த क्वेश्चन முடிச்ச உடனே நான் உங்ககிட்ட இப்பவே போட சொல்றேன் நோட் புக்ல. அப்ப நீ क्वेश्चனை பார்த்து ஆன்சர் பார்க்காம ஃபார்மேட் நீயே போட்டாதான் அந்த பிராக்டீஸ் உனக்கு வரும். 5 क्वेश्चन நீ கூட சால்வ் பண்ணேனா எப்படி சார் 15 மார்க் ஃப்ரீயா? சார் that is என்ன சார் my 56 subsection to class 10 for you. Right. I'm moving into working note number 2. Working note number 1 என்னன்னு கூப்பிட்டேன்? Now purchase details. Now என்ன? Because sales பண்ணும்போது என்ன tax collect பண்ணுவேன்? Output tax collect பண்ணுவேன். Purchase பண்ணும்போது input tax pay பண்ணுவேன். Purchase பண்ணும்போது அதேதான் சார் working note number 2. இத working note number 2 சொல்லலாம், டேபிள் நம்பர் 2 சொல்லலாம், இல்ல working வேண்டாம் சார் என்ன சார் நம்பர் 2 சொல்லலாம். என்ன? purchase details. சொல்லுங்க என்ன டீடைல்ஸ்? purchase details. சூப்பர் சார். அதே ஃபார்மேட் தான், purchase details தான். நம்பர், particulars. Again I will use the same word, value of supply. ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. Because அவங்களோட value of supply நம்மளோட inward supply. கரெக்ட்டா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லுங்க? CGST, SGST, IGST. But always I will refer CGST at 9%, SGST at 9%, IGST at 18%. Comfortable? Number 1, what is the first requirement? சொல்லுங்க. Intrastate purchase of goods. இல்லையா? First one, intrastate purchase of goods. What is the value? 10 lakh. Calculator please. 10 lakh 80,000 into எத்தனை percent? 9% comes to 97,200. 10 lakh 80,000 அதேதான் 97,200. Put a dash. Number 2, what is second one? Interstate purchase of goods. Interstate purchase of goods. எவ்வளோ? 1,50,000 தான் இருக்கா? 1,50,000 dash dash. So 1,50,000 into
18% comes to 27,000. Sir, third one, you have to put total. Are you really with me? So 10 lakh 80,000 plus 1 lakh 50,000 comes to 12 lakh 30,000 is the total purchase value. 97,200 CGST paid, 97,200 SGST paid, 27,000 NSR IGST paid. Comfortable? That's it. With regard to the NA details and NA details. Sales details and purchase details, or you can call sales and purchases. Any term you can use sales and purchases. I'm moving into working note number 3, my dear lovable students. In GST, you know one thing, purchase illama எப்போ நம்ம இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணும்போது இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடிட் ஃபீ பே பண்ணனும்னு வெச்சுக்குவேன், இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம். ஜிடிஏக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரைட் பே பண்ணும்போது இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம். கரெக்டா இல்லையா? அது மாதிரி வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் என்ன பண்ணும்போது இன்கர் பண்ணும்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்ஸ் அண்ட் பெவரேஜ் நான் வாங்குறேன், ஐ வில் பே இன்புட் டாக்ஸ் பட் இட்ஸ் a block credit. கரெக்டா இல்லையா? So I have to sir put the expense details. என்ன details? என்ன details? But fortunately or unfortunately this question does not have any expense details. அப்ப எதுவும் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அப்படி இருந்திருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நம்பர் சொல்லுங்க, பர்டிகுலர்ஸ், எந்த எக்ஸ்பென்ஸ், ஆடிட் ஃபீயா, ஜிடிஏ சர்வீஸா, இல்ல வந்து அப்படி. அப்ப இங்க வந்து நான் நம்பர் 1 போட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் 1, நம்பர் 2 போட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் 2. ஓகேவா? அதோட என்ன சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, அதுல எவ்வளோ சிஜிஎஸ்டி, அதுல எவ்வளோ எஸ்ஜிஎஸ்டி, அதுல எவ்வளோ ஐஜிஎஸ்டி, அவ்வளவுதான். இந்த பர்டிகுலர்ஸ்ல நான் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற எல்லா எக்ஸ்பென்ஸையும் நான் கன்சாலிடேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா சிலது என்ன கிரெடிட்டா இருக்கும், அதுக்கு அங்கேயே ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் போட்டு கீழே நோட்ல நான் வந்து அதோட ஒர்க்கிங் நோட் அட்டாச் பண்ணிடுவேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? So here also I will get a total where eligible in a ITC. What is step number 1? Sales details. What is step number 2? Purchase details. What is step number 3? Expense details. 3 is expense details. ஒத்துக்கிறியா நீ? Then number 4, step number 4 is sir net ITC. என்னது? Already I may have opening balance of ITC. Add ITC on purchase. Add ITC on expenses. Total eligible ITC in my pocket. That's a game over. So you have to say, even in this question, opening ITC is there. So number. So number. Then particulars. Then CGST. Then SGST. Oh my God. இதுல வந்து என்ன சார், net ITC ல வேல்யூ சப்ளை போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Next one என்னது? IGST. அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். Number 1, opening ITC balance already given in the question. They should give because we don't know. Question பாரு, CGST எவ்வளோ? 4500 4500 90,000. செல்லா குட்டி தூக்கி வந்து எழுதிக்கலாமா? சொல்லுங்க. 40,500 40,500 90,000. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்களா? Number 2, add ITC on purchases. Have you calculated? Yes sir. Step number என்ன? 2ல இருக்கு. எவ்வளவு ரூபீஸ்? 97,200 97,200 27,000 மனசுல வச்சுக்க, கீழே போகும்போது சொல்லி கொடுங்க. வாங்க சார், 97,200 97,200 27,000. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? Third one, add ITC on expenses. In this particular question, put a dash dash dash. No expense details has been given. In the coming question, they will give the expense details. Don't worry. That's what I'm extending the question. Okay, what? Eligible total net ITC. Total net ITC. Sir, tell me what is CGST total? 1,37,700. Number 2, 1,37,700. Number 3, 1,17,000. We are finalized. Now last step. It's a 3-step approach, man. 5-step approach. Computation of GST payable is a 3-step approach. 5-step approach. Step number 5, sir. Step number 5, sir. Tax payable. என்ன payable? Basic GST payable. அது வந்து என்ன சார்? CGST payable, SGST payable, என்ன சார்? IGST payable. Are you really with me? So same என்ன சார்? Number. Then what? Particulars.
then என்ன சார் CGST, SGST, IGST. What is step number 1? Step sales details. கரெக்டா இல்லையா? எஸ்ஆனோவா? அதுல உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Step number 1, sir, output tax payable or output tax collected. இப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோ. அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஃபிக்ஸட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிடையாது. Are you really with me? சொல்லு மேலன்னு சொல்லு. எவ்வளவு? இங்க வா, மேல நான் உன்னை கூட்டி போறேன் பாரு. பார்த்து வச்சிரு. 1,44,000, 1,44,000, 1,08,000. ஒத்துக்கிறியா நீ? அப்போ 1,44,000, 1,44,000, 1,08,000. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? இதுதான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட். கரெக்டா இல்லையா? லெஸ் என்ன சார்? ITC. அந்த ஐடிசில லெஸ் ஐடிசி ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி. முதல்ல யாரதான் செட் ஆஃப் பண்ணும்? உங்ககிட்ட ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் மேல இருக்கா? தங்கி இருக்கு பாரு. எவ்வளவு இருக்கு? 1,17,000. ஆனா இங்க பேபிள் எவ்வளவுதான் இருக்கு? அப்போ 1,17,000 1,08,000 வரைக்கும் ஐஜிஎஸ்டி பேபிள் கூட செட் ஆஃப் பண்ணிப்பியா? நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ? 9,000 is what the balance. அப்போ உங்ககிட்ட 9,000 is what the balance. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இந்த 9,000 can be set off either against CGST or SGST in any manner, any proportion. எப்படி வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம்? செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? சோ அப்போ சார் லெஸ் ஐடிசி ஆஃப் என்எஸ்டி சிஜிஎஸ்டி. மேல பாரு, சிஜிஎஸ்டிக்கு எவ்வளவு ஐடிசி இருக்கு? 1,37,000. அப்போ 1,37,700. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நீங்க வா, டோட்டலா சிஜிஎஸ்டி பேபிள் எவ்வளவு? 1,44,000 minus 1,37,700 comes to this 6,300. I will utilize from the IGST credit because any manner, any proportion. அப்ப 9,000 minus 6,300 comes to 2,700. I'll be set off against SGST. இப்ப யார் செத்து போயிட்டா? IGST credit has been died and CGST credit also has been died. And you are having SGST credit of 1,37,700. So net என்ன payable? GST payable, net tax payable. Are you really with me? Sir, this has become 0. No CGST payable. Sir, 1,44,000 minus, sir, 2,700 minus 1,37,700 comes to 3,600. Appreciate பண்றியா நீ? And IGST is nil. So net GST liability is 3,600. My dear lovable students, come to the answer. Net GST liability is 3,600. GST liability from cash ledger. Question number 1 comes to an end. Any question can be solved like this. Since I have done exhaustively this much time we are taking, it's a 15 mark area for examination. இந்த மாதிரி क्वेश्चनல நீ டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணாம எக்ஸாம்ல போய் ஆன்சர் வரணும்னா ஃபில் பண்ணுங்க. வராது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இதுதான் நான் சொன்னதுக்கு எகெயின்ஸ்டா சொல்றேன். இந்த மாதிரி क्वेश्चन நீங்க டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணாம எக்ஸாம்ல போய் ஆன்சர் வரணும்னா ஆன்சர் வராது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? சோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். S stands for sales details, purchase details, expense details, net ITC, tax payable. That's a shortcut. இப்படிதான் ஒரு क्वेश्चन படிக்கணும். If you are able to spend, sir, 15 mark is in your pocket. இப்ப எந்த ஃபார்மேட்ல போடணும் உனக்கு ஒரு என்ன இருக்கும்? டவுட் இருக்கும் இல்லையா? ஃபார்மேட் நீ கண்டுபிடிச்சு அதையும் சொல்லணும் இல்லையா? இல்ல அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியாது. அப்ப क्वेश्चन அடுத்த क्वेश्चन நீயே படிப்ப. ஒண்ணுல 5 டேபிள், அந்த 5 டேபிள்ல டேட்டாவை தூக்கி போட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் வரப்போகுது. 15 மார்க். 10 நிமிஷத்துல சம் ஆன்சர் வருது. எனக்கு வருது ஆன்சர் வருது. 10 நிமிஷத்துல வருது. ஒரு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணவே 5 minutes to 10 minutes. பட் படிக்கும்போது பொறுமையா படிக்கும். ஓகேவா? 10 நிமிஷத்துல அங்க சால்வ் பண்ணதுனால யாரும் டிராஃபி தர போறது இல்ல. 30 minutes எடுத்துக்கோ. தேவைப்பட்டா 45 minutes வரைக்கும் எடுத்துக்கோ. But what I am saying is in this format if you are able to solve any question can be cracked in examination. Spend, S stands for sales, P purchase details, E expense details, N net ITC. Net ITC na opening ITC plus ITC of purchases plus ITC of expenses. Last one is tax payable, which is nothing but N payable, GST payable. So we have to spend. Illustration number 2. Before that, we'll give you 7 minutes of time. You are having the question, sir, or the question is available in the Telegram. Exactly 7 minutes more to go. Try that question in the notebook. Then I will be solving question number 2 for you. Alaga edu. And the first question is very, very important.
வாடகை கூடுறாரு, ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளவு வாடகைன்னு சொல்லிட்டு. ஜேசிபி இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த என்ன சார் எக்ஸ்கவேட்டர்ங்கிற மிஷின், அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாடகை கூடுறாரு. மேன் பவர் ஃபார் ஆபரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்கவேட்டர் அட் பர் டே ரேட். சூப்பர் சார். அப்போ மெஷினரி பர் hour அண்ட் மேன் பவர் பர் டே. ஓகேவா? ஏன்னா எக்ஸ்கவேட்டர்ங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெஷினரி, அதை மட்டும் வாடகை கூட்டாருன்னா சார் அவங்களுக்கு அதை ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்ப என்னவும் தராரு, மேன் பவரும் தராரு. எதுக்காக? ஃபார் ஆபரேஷன் ஆஃப் சாயில் டெஸ்டிங் அண்ட் என்ன சார் seismic evaluation as per the என்ன ரேட், சாம்பிள் ரேட். ஏன்னா பில்டிங் இந்த இடத்துல கட்டலாமா கட்டக்கூடாதா அப்படிங்கறத என்ன டெஸ்டிங், சாயில் டெஸ்டிங், அது இவங்க பண்ணி தராங்க. The excavators are invariably hired out along with என்ன ஆபரேட்டர்ஸ். நாங்க வந்து மிஷினரி கொடுத்தோம்னா ஆபரேட்டரும் சேர்த்து தான் கொடுப்போம். ஏன்னா நீங்க போய் ஏதாவது பட்டனை நோண்டி வச்சீங்கன்னா அப்புறம் எங்களால அவ்வளவு பெரிய மிஷினரிக்கு டேமேஜ் எடுத்துக்க முடியாது. Similarly, excavator operator are supplied only when excavator is hired out. அதாவது போனா ரெண்டுமே ஒன்னாதான் போகும். கரெக்டா இல்லையா? That means this is a composite supply. This is a அப்ப செக்ஷன் 8க்கு அவ இன்டைரக்டா ரெஃபர் பண்றான். செக்ஷன் 8 என்ன சொல்லுதுன்னா சார் பிரின்சிபல் சப்ளைக்கு என்ன ரேட்டோ அதுதான் சப் சப்ளையோட ரேட். இங்க யாரு பிரின்சிபல் சப்ளை? ஹையரிங் ஆஃப் எக்ஸ்கவேட்டர். ஹையரிங் ஆஃப் எக்ஸ்கவேட்டர். யார் சப் சப்ளை? ஓகே மேம், இந்த கதை உனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மெசஸ் XYZ receives the following services அப்படின்னா எதை பத்தி பேசுறான்? இன்புட் சர்வீசஸ் பத்தி பேசுறாங்க. ஓகேவா? ரைட். ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸ்கவேட்டர். சார் எக்ஸ்கவேட்டருக்கு ஏஎம்சி வாங்கி இருக்காங்க, அதுக்கு ஐடிசி, அதுக்கு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருந்தா அது என்னவா எடுத்துக்கலாம்? ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஆபரேட்டர் ஆஃப் தி எக்ஸ்கவேட்டர். இட்ஸ் என்ன கிரெடிட்? blocked credit under section 17 subsection 5 because health insurance is a blocked credit. Scientific and technical consultancy for social testing and seismic evaluation, sir, ITC can be taken. For a given month, receipts exclusive of GST of Mrs. XYZ Limited are as follows. Higher charges of excavator. Excavator வாடகை கூட்டி எவ்வளவு வந்திருக்கு? 18 lakhs. இது நம்மளோட ஃபார்மட்ல எங்க வரணும்? சேல்ஸ்ல வரணும். This is என்ன சார்? சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் இல்லையா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ஃபார் சப்ளை ஆஃப் மேன் பவர் ஆஃப் ஆபரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்கவேட்டர் comes how much? 20,000. கரெக்ட்டா சார்? இது வந்து சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ஃபார் சப்ளை ஆஃப் மேன் பவரா? This is sub supply. Sir, this will also be taxed at the rate of higher charges of excavator. Yes sir, because this is a என்ன supply? Composite supply. Service charges for soil testing and seismic evaluation at 3 sites. How much rupees? 2,50,000. So இதுக்கு மேல அவுட்புட் டாக்ஸ் அப்ளை பண்ணனும், இதுக்கு மேல அவுட்புட் டாக்ஸ் அப்ளை பண்ணனும், இதுக்கு மேல அவுட்புட் டாக்ஸ் அப்ளை பண்ணேனா you will get the total output tax collected. அதுக்கான டேபிள் தனியா கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? The GST paid during the said month on service received by Mrs. XYZ is as follows. இவங்க பே பண்ண GST டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா? Annual maintenance of excavator, இது டைரக்டா GST கொடுத்திருக்காங்க. GST paid, GST paid, GST paid. வேல்யூ சப்ளை கிடையாது, அதுக்கு மேல பர்சன்ட் அப்ளை பண்ணிராத. Are you really with me? Yes sir. அப்ப how much lakh? 1 lakh. Health insurance for NSR operator. This is என்ன? Blocked credit. 17 subsection 5, no ITC available. Scientific and technical consultancy for soil testing and seismic evaluation, 1 lakh. You can claim ITC. Compute the net GST payable by XYZ for the month, given month. Assume the rate of GST is as follows. Hiring of excavator, 100%. Supply of manpower services and soil testing and seismic evaluation, how much percentage? 18%. But for hiring of manpower, we will apply only 100%. 12%. But for soil testing, we will apply opening balance of ITC of GST is nil. That means where it will come? No, it's step number 4. Net ITC opening balance, you have to put dash, dash, dash. Correct? That's it. Once you take the information and convert into our table, 10 mark is in your pocket, man. Shall we do together? Yes, sir. We'll do together. Step number 1. Step number 1. சொல்லுங்க. Sales details. Sales details. Sales details. Sir, number, particulars, value of supply, rate. Here rate column is important.
because it is 12% or 18% matters a lot. So you add accordingly, stitch accordingly the format. Okay, wow. Rate, then CGST, SGST, IGST split தரல. So அப்போ ஒரே ஒரு column தான் தேவைப்படுது because 8% தரலையே. Are you really with me? So GST, that's a game over. ஒரு table நுட்னா போதும். Last question they gave separate. This question they gave only GST. So I will finalize only with the GST. Number 1. They have given one question. Please go through and answer question. First, higher charges for excavator. Higher charges for excavator. How much lakh? Value of supply? 18 lakh. What is the rate? 12%. Calculator. 18 lakhs to 12%. 2,16,000. Number 2. Sir, second one. Service charges. Yes. Service charges for supply of manpower. Service charges for supply of manpower. Yes. 20,000. The actual rate applicable is, but since this is the rate applicable will be 12%. For that you have to attach a working note. Okay, 2,400. Third one more item is that soil testing. 2,50,000. Rate applicable is 18%. So 2,50,000 to 18% comes to 45,000. So if we add total output tax collected here and all, you can change your terms accordingly. I don't have any strict terms. Okay, wow. Total value of supply 20,70,000. Rate column put a dash. Total output tax 2,63,400. 2,63,400. 2,63,400 is the total output tax collected. Step number 1 comes to an end. What is step number 2? Purchase details. Purchase details. Okay, man. Same format you can use. Tell me number, particulars, value of supply, rate, GST. Rate, GST. Number 1. What is the first one? Sir, they themselves given GST paid up. Annual maintenance for excavator. Annual maintenance. Value of supply not given. Rate not given. They themselves directly given the GST of 1 lakh. Number 2. Health insurance for excavator operator. Actually, it is an expenses. Correct? Purchase expenses. When you third step, skip panikalam. Hello, sir. It's a credit, not block credit, because only one expense there. Okay, wow. Health, because examiner don't know why you have skipped step number 3. Correct? Health insurance for excavator operator. Sir, value of supply dash, rate dash, GST dash. Here you have to specifically write a blocked credit 17 subsection 5. Sir, you have to write full note that I will teach you. Number 3. What is the third one? Scientific and technical consultancy for soil testing. It's an allowed. Value of supply not given, rate not given, but GST alone gave 1 lakh. So I am finalizing the second table. Fourth one, total GST paid or eligible GST, whatever it may be, dash 2 lakhs. Simple, sir. 2 lakh. Sir, since there is no more expense details has been given, I am skipping step number 3 and I am moving into step number 4. Shall we? Step 4, net ITC, which is nothing but ITC on opening plus ITC on purchase plus ITC on expenses. Okay, wow. Step number 4, number clear? GST, number particular GST. Number 1, opening ITC. Sir, nil, sir. Number 2, add ITC on purchases. Just now we have finalized how much? 2 lakhs.
Number 3, add ITC on expenses. Put a dash. Total ITC available comes to how much lakh? 2 lakhs. Inga total 2 lakhs rupaya ITC irka. Now step number 5, the last step enna tax payable. Tax payable. ரொம்ப simple. Number, particulars, GST. Okay va? Number la number 1. Total output tax collected. Step number 1 la irundhuchu. 2,63,400. Number 2. Less NSR ITC. Net ITC available, less ITC on purchase, whatever it may be. How much lakh? 2 lakh. Net GST payable 63,400 is the net GST payable. I am coming to NSR 63,400. We also got the right answer. RTP question. Now I am moving with the answer format of what they have given. This is the ICA answer format, but I followed my own answer format. My own answer format will be very useful when you go in a big question. Sir, computation of net GST payable by XYZ Limited. Gross GST liability model calculate pandranga. Hiring charges of excavator 18 lakhs, 12%, 2,16,000. We also got it. Service charges for supply of manpower for operation of excavator 20,000. Again 12%, 2,400. They have attached working note number 1. Service charges for soil testing and seismic evaluation. Sir, working note number 2, 2,50,000 into a percentage, 18%. So gross GST liability comes to 2,63,400. Are you comfortable? Yes, sir. Coming to next one, less input tax credit. Annual maintenance service for excavator 1 lakh is allowed. Health insurance for excavator is blocked credit. So put a dash. Scientific and technical consultancy 1 lakh. Total ITC available is 2 lakh. So from 2,63,400, if you reduce 2 lakh, net GST liability 63,400. You have to write sufficient working notes, my dear lovable students. Since excavators are invariably hired out along with operator, and excavator operator are supplied only when the excavator is hired out, it is a case of supply composite supply under section 2 subsection 30 of the CGST Act, wherein the principal supply is the hiring of excavator. As per section 8 of the CGST Act, composite supply is treated as a supply of supply, principal supply. Therefore, the supply of manpower for operation of excavator will be taxed at the rate applicable for hiring out of excavator, principal supply, which is 12%. So we have applied the provisions of section 8, composite and mixed supply. Soil testing and seismic evaluation service being independent of hiring out of excavator will be taxed at the rate applicable to them, which is 8%. அது composite supply ஓட கேட்டகரியில வரல, அதனால அதுக்கு எத்தனை percentage? Section 17 subsection 5 clause D of the CGST Act, blocked credit on goods or service received by a person for construction of immovable property on his own account. Here, though the excavator are used for building project, the same are not used by Mrs. XYZ on his own account for construction of property, immovable property. அவங்களுடைய own immovable propertyக்காக excavator யூஸ் பண்ணிருந்தா அது என்ன credit? Blocked credit. ஆனா இவங்க என்னதான் பண்றாங்கன்னா hire out தான் பண்றாங்க, அது ரிசீவ் பண்றவனுக்கு என்ன credit? Blocked credit. Instead they are used for outward taxable supply of hiring out of machinery. இந்த மாதிரி additional point நம்ம எழுதவே மாட்டோம், இந்த பாயிண்டே நம்ம எழுத மாட்டோம், இந்த பாயிண்ட் நம்ம திங்கே பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா இல்லையா? இதுதான் என்ன சார், தட்ஸ் வாட் என்ன சார் கண்டினியூஸ் ரீடிங் ஓட என்ன யூஸ்ஃபுல்னஸ். Therefore the annual maintenance service for excavator does not covered by bar under section 17 of the CGST Act, and credit thereon will be available. The same applies for scientific and technical consultancy for construction project. In this case also, service used for providing the outward taxable supply of testing and seismic evaluation service, not for construction of property. Section 17 subsection 5 class B class 1 of the CGST Act allow input tax credit on health insurance only when government notify the service as obligatory for an employer to provide to its employee under any law for the being in force, or said service is used for making an outward taxable supply of the same category of service or a part of taxable composite or mixed supply. But பார்த்தா ஒரு பாயிண்ட் கூட நமக்கு தெரியாதது இல்லை, ஆனா இந்த எக்ஸாம்ல எழுதிட்டு வர்றியா இல்லையாங்கிறதா மேட்டர்.
கரெக்டா பிக் பண்ணி லிங்க் பண்ணி எழுதுறியாங்கிறதா மேட்டர். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Since in this case health insurance service does not fall under any of the above two category, credit thereon will not be allowed. That's it with regard to NSR question number 2. Comfortable? Computation of GST payable, are you falling into the subject? When you solve this 15 question, my dear lovable students, you will be feeling very comfortable because all are past examination question. Not even basic question I have kept, because this is not the right time to keep basic and then move to examination. Straight, because we are time up. Correct earlier. So straight away, NSR past examination. Read the second question, then we will together do the third question. Read the second question. We'll give you 4 minutes time. 4 minutes போட்டுக்கோ. Read question number 1, then read question number 2. அப்படியே பதியும், அந்த ஃபார்மேட் அப்படியே பதியும். Question number 1 படிச்சு question number 2 படி. Question number 3 போட்டுடலாம்.
Question number என்ன sir 3, which actually very good question, little lengthy question. We'll be solving that question with no time. Okay, we'll be feeling so much comfortable. எங்களோட question படிங்க. We Supply Private Limited is a registered manufacturer, underline registered, of auto parts in Kolkata, West Bengal. The company has a manufacturing facility registered under the Factories Act in Kolkata. இந்த வார்த்தையெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா மேபி ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட் அப்படி அப்ளை ஆகும்போது எம்ப்ளாயிஸுக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும், ஸ்டாச்சுட்டரி ஒப்ளிகேஷனா இருக்கும், அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு கீவேர்டு வச்சிருப்பாங்க. It procures its input indigenously from both dash and dash located within as well as outside West Bengal and also imports some raw material from China. அப்ப அவங்க இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை இருக்கு, இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கு, இம்போர்ட்டும் இருக்காமா. ஓகே, அந்த இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளைல ரெஜிஸ்டர்டும் இருக்காமா, அன்ரெஜிஸ்டர்டும் இருக்காமா. அப்ப 9454 அப்ளை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இன்டைரக்டா 9454க்கு அந்த ஒரு வார்த்தையில தெளிவு வச்சுட்டாங்க. Company reports the following details for the month of November. Sales 15 lakhs, 15 lakh rupees sales. Okay sir. Raw material 3,50,000, consumables 1,25,000, transportation charges for bringing the raw material to factory 70,000, salary paid to employees on rolls 5 lakhs. Schedule 3 நோட் பண்ணிட்டா, salary payable னு சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா? ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்கு. சார், premium paid on life insurance policy taken for specified employee, audit fee, telephone expense, bank charges. The entire above amount are exclusive of all kind of taxes wherever applicable. However, the applicable tax have also been paid by the company. Further, following additional details are furnished by company in respect of payment and receipts reported by it. Raw material amounting to how much is procured from எங்கிருந்து? Bihar. அப்ப raw material total மேல எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3,50,000. அது நம்ம டோட்டல் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுல 80,000 எங்கிருந்து வாங்கியிருக்காங்களாமா? பீகார்ல வாங்கியிருக்காங்க. இவங்க எங்க இருக்காங்க? கோல்கத்தா. அப்ப இஸ் திஸ் இன்ட்ராஸ்டேட் இன்டர்ஸ்டேட்? இன்டர்ஸ்டேட் சார். அப்ப நான் இன்டர் அங்க நோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஓகேவா? அண்ட் 1,50,000 இஸ் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் எங்க இருந்து? சைனா. அப்ப 1,50,000 ரூபீஸ் சைனால இருந்து, திஸ் இஸ் இம்போர்ட்டா? இந்த சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது பிசிடி பே பண்ணுவாங்களா? பிசிடிக்கு மேல எஸ்டபிள்யூஎஸ் பே பண்ணுவாங்களா? எஸ் சார். அசஸபிள் வேல்யூ பிளஸ் பிசிடி பிளஸ் எஸ்டபிள்யூஎஸ் மூணையும் ஆட் பண்ணி ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவாங்களா? அந்த ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் எடுத்துக்கலாமா? 37ல அதுதான் அவன் வர்றான். ஓகேவா? பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டிஸ் 15,000 அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. எஸ்டபிள்யூஎஸ் 1,500, கண்டிப்பா 15,000 10% தான் வரணும், அதனால தான் 1,500 கொடுத்திருக்காங்க. And integrated tax of 29,970 are paid on the imported material, raw material that can be taken as ITC. இப்போ எவ்வளவு ரூபீஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க? 1,50,000 ரூபீஸா? 1,50,000 மேல பிசிடி எவ்வளவு? 15,000. அதுக்கு மேல எஸ்டபிள்யூஎஸ் எவ்வளவு? ஓகே, டோட்டல் போடு. 1,66,500 ஓட 12% போட்டு பாரு. 18% போட்டு பாரு. சாரி, 18% போட்டு பாரு. 29,000. அப்படிதான் இந்த 29,970 வந்திருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி 5 மார்க் கஸ்டம்ஸ் வேல்யூவேஷன் சைட் கேப்ல முடிக்கிறோம் நம்ம. ரைட். ஆர் பெய்ட் ஆன் இம்போர்ட் ரா மெட்டீரியல். ரிமைனிங் ரா மெட்டீரியல், ஓஹோ, ரிமைனிங் தம்பி டோட்டல் எவ்வளவு? 3,50,000ல 80,000 எங்க இருந்து வாங்கியிருக்க? பீகார். 1,50,000 சைனா. அப்ப 1,50,000 பிளஸ் 80 2 lakh சொல்லுங்க. 2,30,000 டோட்டல் எவ்வளவு? 3,50,000ல 2,30,000 போச்சுன்னா ரிமைனிங் 1 lakh. அத பத்தி தான் பேச வர்றான். ரிமைனிங் என்ன மெட்டீரியல்? ரா மெட்டீரியல் இஸ் procured from supplier located in Bengal, West Bengal. That means it's an intrastate supply. It's an intrastate supply. இது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலா? வெஸ்ட் பெங்கால் intrastate supply. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Coming to the below, out of such raw material, out of na 1 lakh சொல்லுங்க. Out of such raw material worth rupees how much? 30,000 is procured from யார்கிட்ட? The remaining raw material is procured from register. அப்ப total 1,20,000 ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. ஒன்னு 30,000 90,000. 30,000 போட்டா
unregistered person, 90,000 registered person. Analysis புரியுதா? Further, raw material worth rupees 5,000 purchase from என்ன supplier located in என்ன Bengal has been destroyed due to seepage problem, blocked credit. Yes or no? In the factory and thus could not be used in the manufacturing process. That means I have to split the raw material into various categories. Okay, that split has been perfectly given by ICA itself. இப்படி தான் raw material split பண்ணணும். ஓகேவா? இதே டேபிள் தான் நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறோம். அப்ப நான் திருப்பி அங்க எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணல, காட்டி டைம் வேஸ்ட் பண்றேன். Are you really with me? திருப்பி எதுக்கு அங்க எழுதி இதே விஷயத்தை நான் டேபிளா போடுறேன். ஒரே ஃபார்மேட் தான். ஓகே, நம்பர் 1 raw material purchase from பீகாரா? பீகார். எவ்வளவு வேல்யூ அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு? இட்ஸ் a dash state supply. என்னதான் வரும்? அதனால CGST SGST dash calculator 80,000 into எத்தனை percent? 18%. comes to 14,400. Total 14,400. Comfortable, not comfortable? Next one, sir. Raw material imported from China. What is the value of supply? 1,50,000. How much is the IGST paid? They themselves given 29,970. Because if you skip the customs part, you should not lose mark in GST. அது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நீ வந்து IGST எவ்வளவு வரும் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 29,970. கம்ஃபர்டபுளா? raw material purchase from என்ன registered? unregistered within என்ன பெங்கால்? வெஸ்ட் பெங்கால். வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ? அதுக்கு நீ என்னவே பே பண்ணிருக்க மாட்டேன், ஜிஎஸ்டியே பே பண்ணிருக்க மாட்டேன். ஏன் ஜிஎஸ்டியே பே பண்ணிருக்க மாட்டேன்னா சப்ளையர் இஸ் unregistered person. கரெக்டா இல்லையா? அதனால அவங்க நம்ம கிட்ட என்ன கலெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. 94 ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வர என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. வெயிட் பண்ணு. Are you really with me? Sir, raw material destroyed due to seepage. How much? 5,000. அதுக்கு வந்து என்னவே வராது, ஐடிசியே வராது. சார் dash dash dash. Are you really with me? Remaining raw material purchase from என்ன பெங்கால்? வெஸ்ட் பெங்கால். என்ன டோட்டல் எவ்வளவு இருந்துச்சு? 1 lakh இல்ல இல்ல டோட்டல் மேல 3,50,000. அதுல பீகார்ல இருந்து 80,000 minus 80,000. ஓகே, அப்ப 2,70,000. சைனால இருந்து பேலன்ஸ் ஆக்சுவலா 1,20,000. அதுல வெஸ்ட் பெங்கால்குள்ள இருந்து unregistered person 30,000. ரிமைனிங் அதுல நாசம் minus 5,000 போடுறோம். பேலன்ஸ் 85,000. இது வந்து இன்சைடு வெஸ்ட் பெங்காலா? இன்சைடு வெஸ்ட் பெங்கால்ல சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியா? எஸ் சார். எவ்வளவு ரேட்? into 9% comes to 7,650. 7,650. Total come to 15,300. Correcta? So total CGST credit available 7,650. SGST credit 7,650. IGST 44,370. Total GST 59,670. This is our working note number 2. என்ன தெரியுமா? Purchase details. We have critically analyzed purchase details. Hello sir. அப்ப அந்த சார் this part you have to keep for purchase details, and the first part of the question, first details of the question. I believe that the first part you are having pakka. We are going to read together once again first part. Read along with me. The control will be வேற level. படிங்க, எல்லாரும் வாயை திறந்து படிங்க. Raw material படிங்க amounting to 80,000 is procured from Bihar and 1,50,000 is imported from China. Basic custom duty of 15,000, SWS of 1,500 and integrated tax of 29,970 are paid on imported in a material. Remaining raw material is procured from suppliers located in West Bengal. Out of such raw material worth rupees 30,000 is procured from unregistered supplier. Remaining raw material is procured from registered supplier. Further raw material worth rupees 5,000 purchased from registered supplier located in West Bengal have been destroyed due to seepage problem in the factory and thus could not be used in the manufacturing process. Clarity? இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா P&L அக்கவுண்ட்ல பர்ச்சேசஸ் பத்தி நம்ம அடிச்சாச்சு. ஓகேவா? 3,50,000 பிச்சு புடிங்கியாச்சு. அதுக்குள்ள எது ஐடிசி அவைலபிள் நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கன்சியூமபிள் பத்தி பேசுறாங்க. கன்சியூமபிள் 1,25,000. கன்சியூமபிள் will be treated as expenses part. will be treated as அது வந்து வர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3ல மிச்சம் எல்லாமே வர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3ல ஃபில் பண்ணிட்டு பிளாக் கிரெடிட்னா எடுக்காத, நாட் பிளாக் கிரெடிட்னா எடுத்துக்கோ. அது சோ கன்சியூமபிள் பத்தி என்ன நோட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. கன்சியூமபிள் ஆர் ப்ரொக்யூர்ட் ஃப்ரம் என்ன சப்ளையர் located in எங்க? கோல்கத்தா and include diesel HP மேல பத்தி பேசுறாங்க. 92 diesel worth rupees 25,000 from running the generator in the factory. அப்போ you have to split the consumable into two. Consumable excluding diesel ஒத்துக்கிறியா?
இது எங்க வரணும்னா நம்மளோட ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் எதுல வரணும்? 3ல வரணும் சார். தங்க பாரு, கன்சியூமபிள் எக்ஸ்க்ளூடிங் டீசல் டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ? 1,25,000. அதுல டீசல் எவ்வளோ? அப்ப 1,25,000 25,000 போச்சுன்னா 1 lakh. எங்க இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க கன்சியூமபிள்? கோல்கத்தா. எங்க இருக்கு? இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் இருக்கு. இன்ட்ரா ஸ்டேட். என்ன பே பண்ணிருப்பாங்க? அப்ப 9,000 சிஜிஎஸ்டி, 9,000 எஸ்ஜிஎஸ்டி, டோட்டல் 18,000. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், டீசலுக்கு சார் ஹெச்பி மேன் என்னவே கிடையாது, லெவியே கிடையாது அப்படின்னா உன்னால ஐடிசி எடுக்க முடியாது. சோ வேல்யூ இஸ் 25,000 nil nil dash. அப்ரிஷியேட் பண்றேன். I am coming into the next one. சார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். சோ மேல கொடுத்திருக்கிற P&L கன்சியூமபிளையும் நாக் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. Next one, transportation charges for bringing the raw material to factory. They are talking about GTA services. They are stepping to GTA. Transportation charges comprises 60,000 paid to GTA in Kolkata. Total amount. 60,000 யாருக்கு பே பண்ணது? And 10,000 paid to horse pulled cart. இதுக்கு GST கிடையாது. Because அவங்க GTAவே கிடையாது. Transportation of goods by road except GTA and courier agency. Transportation of goods by road is exempt from GST. யாரு goods by road? இதுதான். அதுதான் exempted. அதனால தான் except GTA and courier agency. ஓ அங்க போணுமா? நானு அங்கதான் நீ போகணும். நிறைய இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போவேன். ரைட். அப்போ pay to horse to pulled carts. அப்ப 10,000 என்ன கிடையாது? GST applicable on the services of GTA is 5%. And GTA is not excised to pay tax under என்ன charge mechanism? Forward charge mechanism. This is அப்ப என்னது? Reverse charge mechanism. அப்ப அந்த third step இருக்கு இல்லையா? Third step. அத ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. Expenses at FCM, expenses at RCM. சில expenses அவங்க FCM ல வாங்கி இருப்பாங்க, சில expenses நான் RCM ல வாங்கி இருப்பேன். ஒரே டேபிள்ல உனக்கு எழுதுறதுக்கு தைரியம் இருந்தா நீ எழுதிக்க, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் அப்படி பிரிக்கும் போது டேட்டா ஸ்பிளிட் ஆகி படிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஹலோ சார், அப்போ சார் இதுக்கு நம்ம தான் டாக்ஸ் கட்டியிருப்போமா? எப்படி டாக்ஸ் ட்ரீட் பண்ணா கீழே பாரு சார். டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் ஃபார் பிரிங்கிங் த ரா மெட்டீரியல் டு ஃபேக்டரி மொத்தமா 70,000. அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. எவ்வளோ? 60,000 10,000. கரெக்டா இல்லையா? இந்த 60,000க்கு சார் ஜிஎஸ்டி நம்ம தானே கட்டியிருக்கோம், ஆர்சிஎம் தானே. அப்ப 60,000 into 2.5% comes to how much? 1,500. And a total 5% man. 2.5% CGST, 2.5% SGST, total GST is etra percentage? Up 60,000 into 2.5% comes to 1,500. In again 1,500. Total 3,000. இத நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ தனியா ஒரு டேபிள்ல என்ன பண்ணிக்கோனா கீழே போட்டுக்கோ. எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் என்ன? RCM. அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1 சேல்ஸ் டீடைல்ஸ், ஒரு சேஞ்ச் கிடையாது. ஸ்டெப் நம்பர் 2 பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ், ஒரு சேஞ்ச் கிடையாது. இது ரெண்டுமே குட்ஸா தான் மீன் பண்ற, இல்லனா சர்வீஸா மீன் பண்ற. ஓகேவா? ஸ்டெப் நம்பர் 3 எக்ஸ்பென்சஸ். அதுல வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அட் சொல்லு FCM என்ன சார்? எக்ஸ்பென்சஸ் அட் RCM அண்ட் பிளாக்டு கிரெடிட். ஸ்டெப் நம்பர் 3 லிஸ்ட் போட சொல்லுவேன் நானு. 3 லிஸ்ட். சில எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு என்ன எடுக்க முடியாது? ஐடிசி எடுக்க முடியாது. அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிதான் क्वेश्चन கொடுப்பான். இந்த क्वेश्चनல P&L அக்கவுண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாத்தியா? அப்ப ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் ஐதர் என்னவா இருக்கும்னா FCM ல அவங்களே டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அது ஸ்டெப் நம்பர் 3 மூணா தான் பிரிக்கும், நாலா பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இதுக்கு மேல ஒரு क्वेश्चन கிடையாது. ஃபார்மேட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இது ஏன் நான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சொன்னேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு டீடைல்ஸ் அதுல இல்ல. அதனால பேசிக் ஃபார்மேட் வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். அப்ப E stands for expenses. அதனால இப்படி காட்டின மூணு விஷயங்கள். எக்ஸ்பென்சஸ் at forward charge, expenses at என்ன credit, blocked expenses or blocked credit. That's it. அப்ப அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்க்கிங் நோட் எழுத ரொம்ப என்னவா இருக்கும்னா ஈஸியா இருக்கும். கிளியர்? ரைட். இப்ப டீசல் நேரா எங்க எடுத்துட்டு போய்க்கோ? நாட் டாக்ஸபிள், blocked credit. blocked credit or not taxable அந்த மாதிரி இருக்கிற கேட்டகரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்ப இதுல இந்த 1,500 நீ தான் டாக்ஸ் கட்டுவே இல்லையா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் ஃபார் ஹார்ஸ் புல்டு கார்ட் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியே வராது. பிகாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை ரோட் except GTA and courier agency is exempted. So that expense also we have dealt. Shall I move to the next expenses? Okay man. இப்ப நம்ம யாருக்கு முடிச்சாச்சுன்னா transportation charges for bringing the raw material to factory. Next one, salary paid to employees on roll. This is schedule 3. Yes sir. This is negative list. So expenses at blocked credit or not taxable item.
என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? எஸ் சார். அப்பதான் இங்க பாரு, அதை பத்தி சேலரி பத்தி ஏதாவது நோட்டு கொடுத்துருக்காங்களா பாரு. எந்த நோட்டும் கொடுக்கல. கரெக்டா? கொடுக்க வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. salary paid to employees on rolls 5 lakh, no GST. பிகாஸ் நீ என்னவே கட்டியிருக்க மாட்ட, ஜிஎஸ்டியே கட்டியிருக்க மாட்ட. அதுக்கு ஆன்சர் என்னங்கிறது நீ கீழே நோட்ல நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் கவர்ட் இன், அதுக்கு ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் இங்க அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஒர்க்கிங் நோட் நீ வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஐ மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மேன். என்னோட பிஎன்எல் அக்கவுண்ட்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், அப்புறம் salary முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரீமியம் பெய்ட் ஆன் என்ன இன்சூரன்ஸ்? லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் என்ன எம்ப்ளாயி? ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஜெனரலி திஸ் இஸ் பிளாக்டு கிரெடிட். ஆனா ஏதோ ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயின்னு சொல்லி கீழே ஏதாவது நோட்டு கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் கொஸ்டின்ல. நோட் நம்பர் 4A, life insurance policy for specified employee have been taken by company to fulfill என்ன obligation. The government has notified such life insurance service under section 17 subsection 5 class B subclass 1. The life insurance service provider is registered in என்ன பெங்கால். நான் எங்க இருக்கேன், அவரு எங்க இருக்காரு. அப்ப இட்ஸ் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை, சிஜிஎஸ்டி எஸ்எஸ்சி கலெக்ட் பண்ணிருப்பாரு. அப்ப this ITC is allowed or not allowed? allowed. அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் செட் FCM ல வருமா, எக்ஸ்பென்சஸ் செட் RCM ல வருமா, பிளாக்டு கிரெடிட் ஆர் நான் டாக்ஸபிள் சப்ளைல வருமா? FCM ல வரும். FCM ல வரும். அந்த டேபிள்ல போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். you are entitled to take the ITC man. so premium paid on life insurance policy டோட்டலா எவ்வளவு ரூபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பட்டுன்னு சொல்லு. 1,60,000. 1,60,000 into 9%, come to 14,400. CGST 14,400. SGST 28,800. total என்ன சார் GST. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? I'm moving into the next one. அப்ப நான் இப்போ வந்து யாரையும் முடிச்சாச்சுன்னா பிரீமியம் பெய்ட் ஆன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஃபீ? ஆடிட் ஃபீ 50,000 rupees. எவ்வளவு அருமையா क्वेश्चन கொடுத்திருக்கான் பாரு, எவ்வளவு அழகா क्वेश्चन பிளேஸ் ஆகுதுன்னு பாரு. அத நான் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி உனக்காக செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். பேஸ் क्वेश्चन, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நார்மல், செகண்ட் क्वेश्चन வித் காம்போசிட் சப்ளை. ஒரு क्वेश्चनும் ஒரு மாதிரி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். அந்த ஆர்டருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. நான் சொல்ற புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். ஆடிட் ஃபீ 50,000. நோட்ஸ் ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்களா? Audit fee is paid to Mrs. Goyal and Co., a firm of an accountant registered in Enna Bengal for the statutory audit of the preceding previous year. Can ITC can be taken? Yes sir. CGST, SGST would have been collected. Yes or no? அப்ப கீழ என்ன சார் ஆடிட் ஃபீக்கு வா. ஆடிட் ஃபீ எவ்வளவு ரூபீஸ் சார்? 50,000. 50,000 எவ்வளவு பர்சன்ட்? 9% comes to 4,500. 4,500 total 9,000. That's a game over. I'm coming to the next one sir. அடுத்தது எக்ஸ்பென்ஸ் பிஎன் அக்கவுண்ட்ல யார்? டெலிபோன் எக்ஸ்பென்சஸ். comes so much. Is there any particular item with telephone expenses? Yes sir. Telephone expense pertaining to bill for என்ன லைன்? லைன் கம்பி கட்டற கதை 1211 installed at the factory and mobile phone given to employees for என்ன யூஸ்? The telecom service provider is registered in என்ன பெங்கால்? வெஸ்ட் பெங்கால். இதுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை வருமா? பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையோட ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுமா? சொல்லு. லேண்ட்லைன்னா இன்ஸ்டால்ட் அட் ஃபேக்டரி. ஃபேக்டரி எங்க இருக்கு? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? அப்ப ஒரு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணிருப்பாரா? எஸ் சார். எவ்வளவு சார் டெலிபோன் எக்ஸ்பென்சஸ்? 30,000. அப்ப டெலிபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் 30,000க்கு எத்தனை பர்சன்ட்? 9%. கம் டு 2,700. 2,700. 2,700. இது எக்ஸ்பென்சஸ் அட் FCM, எக்ஸ்பென்ஸ் அட் RCM, எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் பிளாக்டு கிரெடிட் ஆர் நான் டாக்ஸபிளா? அவ்வளவுதான். அந்த டேபிள்ல ஃபில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். பேங்க் சார்ஜஸ் ஆர் டுவர்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் என்ன அக்கவுண்ட்? கரண்ட் அக்கவுண்ட் மெயின்டைன் வித் a private sector bank registered in என்ன பெங்கால்? சார் F stands for financial services. interest on discount is fully exempted. Yes or no? This is என்ன charges? bank charges, folio charges, debit card charges, credit card charges is taxable. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்ப பேங்க் சார்ஜஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணிருப்பாங்களா சார்? கரெக்ட் பண்ணிருப்பாங்களா? எஸ் சார். கண்டிப்பாப்பா. F stands for financial servicesல interest on discount தானே exempted. அப்ப 10,000 900 900 1,800. ஏன் 900 900? இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை 9% 9%. இது எக்ஸ்பென்சஸ் அட் FCM RCM இல்ல சார் பிளாக்டு கிரெடிட் ஆர் நான் டாக்ஸபிளா? அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு சார். டோட்டல் போட்டா உங்களுக்கு டோட்டல் வர போகுது சார். அது டோட்டல் இங்க ஒரே டேபிள்ல போட்டுருப்பாங்க. நம்ம பல டேபிள்ல போடுவோம் சார். Next one, the breakup of sales is as under. Sales in West Bengal 7 lakh. Step number 1 தனியா கொடுத்திருக்கான். அப்படி குடுறாங்க செல்லா குட்டி. வெஸ்ட் பெங்கால்க்குள்ள இன்ட்ராஸ்டேட் இன்டர்ஸ்டேட் வந்திருக்கா? சேல்ஸ் இன் ஸ்டேட் அதர் than West Bengal how much lakh? 3 lakh. Export under bond. Export under bond. You all know that or you don't know that. Export under bond or LUT is there. Correct இல்லையா?
சார் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன தேவையில்லைன்னா பாண்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் வராது. பாண்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் வராது. அப்ப இது அவுட்புட் டாக்ஸ் யூ கேன் புட் டேஷ். ஸ்டெப் நம்பர் 1ல டேஷ் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். எக்ஸ்போர்ட் அட் என்ன சார் under bond or LUT and export at by paying GST. Okay, right. The balance ITC with the company as on 1/1/2022. CGST how much? SGST how much? IGST how much? 10,000. Hey, இது நம்மளோட ஃபார்மட்ல எங்க போய் உட்காரணும்? Fourth stepல net IGC ல opening balance. Compute the eligible ITC credit and net GST payable CGST, SGST or IGST as the case may be. Why we supply private limited for the month of November. இவ்வளவு பெரிய क्वेश्चन நம்மள ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுன்னா that's a success. கரெக்ட்டா? அதே நீ ஃபார்மட்ல கரெக்ட்டா ஃபில் பண்ணேனா உனக்கு ஃபார்மேட்டோட ரெலவன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் வரும்போது தான் தெரியும். ரெண்டாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் செக் பண்ணணும்னா இதே மாதிரி ஒரே டேபிள்ல போட்டேன்னா என்ன எழுதிருக்குன்னு உனக்கே தெரியாது. அதே நீ கரெக்டா கொஸ்டின் படிக்கும் போதே இனிமே அடுத்த கொஸ்டின்ல நீயே மார்க் பண்ணணும். ஸ்டெப் நம்பர் 1 2 3 மார்க் பண்ணணும். அவ்வளவுதான் உன் வேலையே. அதாவது என்னன்னா இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 1க்கான டேட்டாவா 2க்கான டேட்டாவா 3க்கான 3ல 3A 3B 3C அது மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் FCM எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் RCM இல்ல பிளாக்டு கிரெடிட் ஆர் நான் டாக்ஸபிளா. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு GST வராது. கரெக்டா? நாலாவது ஸ்டெப்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் GST கொஸ்டின்லயே கொடுத்திருப்பான். இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் பேஸ் பண்ணும்போது எதுவும் மிஸ்ஸும் பண்ண மாட்டேன். ஆட் ITC on purchases ஆட் பண்ணிக்கோ. ஆட் ITC on expenses-ல FCM ஆட் பண்ணிக்கோ, RCM ஆட் பண்ணிக்கோ, பிளாக்டு கிரெடிட் நான் டாக்ஸபிள் ஆட் பண்ணாத. You will get the total ITC available. அப்படியே ஸ்டெப் நம்பர் 1ல அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் இருக்கு. மைனஸ் ITC மேனுவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வா. அதுக்கு IGST ஓட கிரெடிட் எடுத்து முதல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணு. Then ரிமைனிங் வந்து CGST SGST எனி பேலன்ஸ் எனி ப்ரொபோர்ஷன். ஸ்டெப் நம்பர் 1ல क्वेश्चन நம்பர் 1ல ஆல்ரெடி காட்டி கொடுத்துட்டேன். இருக்கிற கிரெடிட் அடிச்சிட்டு பேயபிளா நெட்டான் எழுதி கொடுத்தா 15 மார்க் பாக்கெட்ல போட்டு கொடுப்பான். இது போடுறது வந்து கான்செப்ட் क्वेश्चन கிடையாது. பிரம்மாண்டமான क्वेश्चन. எல்லாமே இவ்வளவு பெரிய இருக்கிற क्वेश्चन வச்சிருக்கேன். 15 क्वेश्चनக்கு மேல என்ன சார் 15 மார்க் உனக்கு எதுவுமே வராது. கேரண்டீன்னு சொல்றேன். இதே நீ 6 மாசம் முன்னாடி படிச்சிருந்தா கூட மறக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மறக்க கூட வாய்ப்பு இல்ல. பிராக்டிஸ் தான் வேணும். அது நான் பிராக்டிஸ் பண்ண வச்சிருவேன். CGST, SGST, IGST rate are 9%, 9%, 18% respectively, wherever applicable. Necessary condition for availing ITC have been complied with by V Limited, wherever applicable. You are required to make the suitable assumptions that are necessary. This is MTP May 2018 question. So, இந்த டேபிள் எல்லாத்தையும் நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன். டெலிஃபோன் சார்ஜ், பேங்க் சார்ஜ் வரைக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 15,000, 8,000, 10,000, டோட்டல் 33,000. டோட்டல் கிரெடிட் அவைலபிள் எல்லாத்தையும் ஒரே டேபிள்ல போட்டு ITC டேபிள் வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க. குட். அவங்களோட இது கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் நெட் GST பேபிள் 7 lakhs மேல இது வெஸ்ட் பெங்காலே இருக்கறனால CGST SGST போட்டுருக்காங்க. சார் அதர் தன் வெஸ்ட் பெங்கால டைரக்டா IGST போட்டுருக்காங்க. எக்ஸ்போர்ட் அண்டர் பாண்டுக்கு என்ன வராதுன்னா GST வராது. டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இத தான் நான் ஸ்டெப் நம்பர் 1 தனியா போட சொன்னேன். லெஸ் ITC அவங்க வந்து IGST கிரெடிட் எடுத்து முதல்ல அடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா IGST கிரெடிட் தனியா செட் ஆஃப் பண்ற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. சார் அதுக்கப்புறம் வந்து CGST கிரெடிட் CGST பேபிள் கூடயும் SGST கிரெடிட் SGST பேபிள் கூடயும் GST பேபிள் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் சொல்லி காட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் GST பேபிள் ஆன் இன்வர்ட் சப்ளை ஆஃப் GTA சர்வீஸ் அண்டர் என்ன சார்ஜ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் என்ன லெட்ஜர் கேஷ் லெட்ஜர். இது நம்ம கையில வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா கட்டணுமா? கரெக்டா இல்லையா? அப்ப டோட்டல் இது வந்து பேபிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. 8480 14,350 plus 1,500 15,850 24,330 is a net GST payable. சார் இப்ப நம்ம என்ன பேசணும் அது அப்படியே என்ன சார் நோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இவ்வளவு நோட்ஸ் நீ எழுதணும். ஆனா இது மாதிரி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. அது வராது. எப்படி இது மாதிரி நம்மளால எழுத முடியாது. பட் இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸாமினேஷன்ல அட்ரஸ் பண்ணணும். அப்படி அட்ரஸ் பண்ணாதான் உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். நானும் நீ ஒன்னா படிக்க போறோம். அந்த நோட்ஸை நீ என்ன ஹெல்ப் பண்ணு. இல்லைன்னா நோட்ஸ் அது பேப்பர்ல தான் இருக்கும். Credit of ITC on interstate and intrastate purchase of goods. Credit of input tax of CGST, SGST, IGST paid on any material, raw material used in the course of furtherance of business is available in terms of section 16, subsection 1 of the CGST Act. Credit of IGST on import. IGST paid on import goods qualifies input tax in terms of section 2, subsection 62 of the CGST Act. Therefore, credit of IGST paid on imported raw material used in the course of furtherance of business is available in terms of section 16, subsection 1 of the enacted. Purchase from unregistered supplier, no GST payable under என்ன charge? அவங்க ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க பாரு. reverse charge mechanism under N4 of the act is applicable in respect of dash goods or services when received by dash class of registered person from an unregistered supplier. Since a said transaction does not satisfy the conditions specified under N4 Act, hence no GST is payable. Since no GST is paid on such raw material, therefore there does not arise any question of input tax credit on such raw material. No ITC on destroyed input tax credit not available on destroyed input in terms of section 17 subsection 5 clause H of the CGST Act. படிக்க புரியுதா எல்லாமே? கன்சூமபிள்க்கு வரணும். அடுத்த நோட்ஸ் கன்சூமபிள்க்கு ITC admissible consumable being used input used in the course or furtherance of business input tax credit is available the same in terms of section 16 subsection 1 of the CGST Act. Diesel subject to என்ன duty? Excise duty. அதுக்கு GST வராது. என்ன duty?
Credit not admissible. However, levy of CGST on diesel has been deferred till such date as may be notified by government on the recommendation of the GST Council. Hence, there being no levy of GST on diesel, there cannot be any input tax credit on the same. GST on MS services, GTA services, RCM applicable in respect of intra-state road transport of goods undertaken by GTA for any person registered under the NL law, GST law. CGST is payable under the NH charge, reverse charge by recipient of service if GTA as NSR. GTA has not option to pay tax under NH charge mechanism. Already discussed பண்ணிருக்கோம். GTA forward charge apply பண்ணலைனா NH charge வந்துரும். Reverse charge. The person who pays or is liable to pay freight for transportation of goods is treated as the person who receives the service. Already notification discuss பண்ணிருக்கேன். யாரு freight pay பண்றாங்களோ அவங்க தான் GTA ஓட service recipient. Thus, we supply private limited will pay GST under reverse charge on transportation of service received from GTA. Questionல இங்க பாருங்க சார், RCM கேஸ் இருக்குன்னா சார் அந்த லாஸ்ட் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட் என்ன சார் GTA பேயபிள் ஆட் பண்ணனும். அப்பதான் டோட்டல் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கரெக்ட்டா வரும். ஓகேவா? இந்த சம் போட்டாலும் புரிஞ்சிரும். ஓகே, எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும்ங்கிறது. GST payable under RCM to be deposited in cash as per section 49 subsection 4 of the CGST Act. எங்கெங்க போறாம் பாரு செக்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ்ட். ஓகேவா? Lay down that amount available in electronic credit ledger may be used for payment towards output tax. However, tax payable under reverse charge is to an output tax in terms of 282 of the CGST Act. Therefore, tax payable under reverse charge cannot be set off against the input tax and thus have to be paid in cash. GST paid under RCM admissible as என்னவா எடுத்துக்கலாம்? ITC. For the tax payable under 93 of the CGST or SGST Act qualify as input tax in terms of clause B and clause D of section 262 of the CGST Act. This input tax paid under reverse charge on GTA service will be available as input tax credit in terms of 16(1) of the CGST Act as a said service is used in the course or furtherance of business. அது pay பண்றது என்னவா எடுத்துக்கலாம்? ITC எடுத்துக்கலாம். No GST on transportation of service by horse pulled cart. Furthermore, intrastate services by way of transportation of goods by road, except the service of GTA and courier agency, are exempt from CGST. Therefore, since no GST is paid on such service, there cannot be any ITC on such services. No GST on salary. Services by employee to employer in the course or in relation to his employment is not a supply in terms of section 7 read with para 1 of schedule 3 of the CGST Act. Therefore, since no GST is paid on salary, there cannot be any input tax credit on such services. உங்களுக்கு நியாயமா டவுட் வரும் சார், இவ்வளவு நம்ம எழுதணுமா சார்? கண்டிப்பா எழுதணும்னு சொல்றேன். If it is a 15 mark question, 7 mark allows for the mathematical answer and 7 mark for the provision. புரியுதுங்களா? பாதி மார்க் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆன்சருக்கு, பாதி மார்க் ப்ரொவிஷனுக்கு. அப்ப இவ்வளவு எழுதணும்னா அதுதான் எழுதி கத்துக்கோ, எழுதி பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கோ சொல்றேன். எழுதி பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கோ, என்ன போச்சு சொல்றேன். இதே மாதிரி எழுத முடியாது, நானும் சொல்றேன். இந்த பாயிண்ட் எழுதணும்னு தான் சொல்றேன். இதே மாதிரி எழுதணும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும், என்னால கூட முடியாது. Life insurance service of employee under the government obligation admissible as ITC. Input tax credit on supply of life insurance service is not blocked if the government has made it obligatory for the employer to provide such service to its employee. Therefore, GST paid on premium for life insurance policy will be available as ITC in terms of 16(1) of the CGST Act as a said service is used in the course or furtherance of business. Audit fee, telephone expense, bank charges eligible as input service. Audit fee, telephone expense and bank charges are all service used in the course of furtherance of business, and this credit of input tax paid on such services will be available in terms of section 16(1) of the Enact CGST Act. No GST payable on export. Export of goods is a rated supply. In terms of section 16 subsection 1 class A of the GST Act, zero rated supply under bond is made without payment of integrated tax as per section 16 subsection 3 class A of the IGST Act. Full credit available in case of export. Sir, since export of goods is a rated supply, there will not be no apportionment of input tax credit and full credit will be available. Section 16 of the IGST Act, read with section 17 subsection 2 of the enacted CGST Act. Utilization of GST fully under chapter as per section 49 subsection 5 and 49B of the CGST Act, read with rule 88A of the CGST rules. Input tax credit of IGST is utilized towards payment of IGST and balance, if any, towards CGST and SGST in CGST is utilized towards payment of CGST and IGST in that order only when IGST has been utilized. SGST is utilized towards payment of SGST and IGST in that order when the IGST has been utilized. Nature of tax: CGST and SGST are chargeable on intrastate inward and outward supply, and IGST is chargeable on interstate inward and outward supply. Look at the beautiful question comes to an end, my dear lovable students. It's a big lengthy question. I will give you 15 minutes minimum. You have to solve the question in our format. அதில் நீ என்ன வேணும்னா ஒர்க்கிங் நோட் எல்லாம் எழுத வேணாம், மேத்தமெட்டிக்கல் சால்விங் மட்டும் சால்வ் பண்ணிடு. அப்பதான் உன்னால வந்து நம்மளோட ஃபார்மேட்ல உட்கார முடியுது, வைக்க முடியுதா இல்லையான்னு தெரியும்.
என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்றாங்கிறது நான் எப்பவுமே வரையுது கிடையாது. பேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது பிற பேட்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பின்ன நான் அதுக்கு வரி பண்ணணும். சொல்லி கொடுக்குற ஒரு கொஸ்டினா இருந்தா கூட அந்த ஒரு கொஸ்டின் நீ தெளிவா அழகா நீ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத என்னோட டார்கெட். எப்படி கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இந்த மைண்ட் ஃப்ரேம்ல 15 மார்க் கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணணும். முதல்ல என்ன பண்ணனா சேல்ஸோட டீடைல்ஸ் பிக் பண்ற மாதிரி படி. ஓகேவா? ரெண்டாவது பர்ச்சேஸ் ஆர் டீடைல்ஸ் பிக் பண்ற மாதிரி படி. மூணாவது எக்ஸ்பென்ஸ், அதான் ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டர் என்ன எஃப்சிஎம், எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டர் ஆர்சிஎம் அண்ட் என்ன சார் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் பிளாக்டு கிரெடிட் அண்ட் நாட் டாக்ஸபிள் ஐட்டத்தை எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி அது சும்மா டம்மி பீஸ். ஆக்சுவலா அது ஒர்க்கிங் நோட் எழுதுறதுக்காக ஒரு இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்றோம்னா போட்டு வைக்கிறோம். அது போட்டு வைக்கிறதுக்கு பெனிஃபிட் என்னன்னா கடைசியா ஒர்க்கிங் நோட் எழுதும்போது பிளாக் கிரெடிட்ல ஒரே ஷார்ட்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம். நான் டாக்ஸபிள் எழுதிக்கலாம். மேத்தமெட்டிக்கல் ஆன்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்பர் 4 நெட் ஐடிசி அவைலபிள். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டுக்கோ. ஆட் ஐடிசி ஆன் பர்ச்சேசஸ் போட்டுக்கோ. ஆட் ஐடிசி ஆன் என்ன சார் எக்ஸ்பென்சஸ். அது போடும்போது தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். நீ என்னன்னா என்ன சார் எஃப்சிஎம்ல இருக்கிறது என்ன பண்ணிக்கோ ஆட் பண்ணிக்கோ. ஆர்சிஎம் இப்பதான் நீ பே பண்ணுவ. கரெக்டா இல்லையா? அது நீ அங்க என்ன சார் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சார் ஜிஎஸ்டி பே பிளாக் கிரெடிட்டுக்கு வராது. ஆட் ஐடிசி ஆன் பிளாக் கிரெடிட் போட்டு டேஷ் 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 போட்டு தென் என்ன சார் ஜிஎஸ்டி பேயபிள். அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் ஸ்டெப் நம்பர் 1 இந்த டிராக் பண்ணி எடுத்துட்டு வா. லெஸ் டோட்டல் ஐடிசி ஒரே ஷார்ட்ல நமக்கு இருக்கும். அது ஐஜிஎஸ்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடு. ஐஜிஎஸ்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற ஐஜிஎஸ்டி இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டி எனி மேனர். அது எனி மேனர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது முதல்ல சிஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் இருந்தா அதை செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எவ்வளவு வருதோ क्वेश्चन நம்பர் 1ல நான் பண்ணி காட்டணும் இல்லையா? அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி எப்பவுமே சிஜிஎஸ்டி பேபிள் நில்லா வச்சுக்கோ. எஸ்சிஎஸ்டி பே பண்ண ட்ரை பண்ணு. ஓகேவா? உன்னோட ஸ்டேட்டுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணு, சென்ட்ரலுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணாத. இந்த சென்ட்ரலுக்கு டாக்ஸ் வேணாங்கிற இன்டென்ஷன்ல தான் ஐஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் ஜீரோ பண்ணணும் அவங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா ஐஜிஎஸ்டி நீங்க பே பண்ணாதீங்க, ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நாக் ஆஃப் பண்ணுங்க. யார்கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய மாதிரி வைக்காதீங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய மாதிரி வைக்காதீங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தரவும் தராதீங்க. புரியுதுங்களா? நீங்க கொடுக்க வேண்டியது யாருக்கு கொடுத்துருங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துருங்க. பிகாஸ் எங்களால அது பாஸ் ஆன் பண்ண முடியலங்கிறதுனால தான் உங்ககிட்ட இருக்கிற ரெவன்யூ டைரக்டா ஸ்டேட்டுக்கு போட்டோம்னு சொல்லி தான் இந்த மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்டே எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல. சோ நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பேயபிள் கடைசியில எது பேயபிள் மாதிரி வச்சுங்க ஸ்டேட்ல பே பண்ற மாதிரி வச்சுங்க. சார் நான் ஈக்குவலா வைக்கிறேன், ஒரு தப்பு இல்ல, ஒரு பிரச்சனை இல்ல. ஆக்ட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பிகாஸ் எனி மேனர் எனி ப்ரொபோர்ஷன். இதை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு நீங்க இப்ப ஆன்சரை செக் பண்ணுங்க. அப்ப நீங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க 20 மினிட்ஸ் கூட எடுத்துங்க. since you are trying for the first time 20 minutes, then I will be solving question number 4. We are having time 20 minutes. Question number 4 and 5 mandatory will be solved today.
Right. Shall I try question number 4, illustration number 4, past examination question actually. Power Engineering Private Limited is a registered supplier and is engaged in providing expert maintenance and repair services for large power plants that are in the nature of என்ன property situated all over India. அது immovable property இருக்கும் இல்லையா, plant and machinery இன்ஸ்டால் பண்ணது, அதுல ஏதாவது என்ன சார் பிரச்சனை வருது, ரிப்பேர் வருதுன்னா அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. ஓகேவா? The company has its head office at Bangalore, Karnataka, and branch office in other states. மெயினா அவங்களோட எக்ஸோ வச்சிருக்கிறது எங்க, பெங்களூர்ல. அவங்களுக்கு பிரான்ச் வேற பல இடங்கள்லயும் பிரான்ச், பல ஸ்டேட்லயும் பிரான்ச் இருக்கு. The work is done in the following manner. இப்படிதான் வேலை செய்யறாங்க. அவங்களோட ஆபரேஷன்ஸ் எப்படிங்கிறது முதல்ல படிச்சுக்கங்க. ஓகேவா? Company has a self-contained in a workshop, mobile workshop, which are container trucks fitted out for carrying out the repair. அதாவது இப்ப யாராவது கூப்பிட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் உடம்பு சரியில்லைன்னு கூப்பிட்டு ஆம்புலன்ஸ் போகுது இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரிப்பேர் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா ஒரு லாரி போயிடும். லாரிக்குள்ளே எல்லா செட்டப்பும் இருக்கு. ஓகேவா? என்னென்ன கன்சியூமபிள்ஸ் வேணுமோ, என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ, என்னென்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே லாரியில இருக்கு. தேவைப்பட்டா எடுத்து ஃபிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, தேவைப்படலைன்னா சர்வீஸ் போட்டு கொண்டு வந்துருவாங்க. ஓகேவா? So the trucks are equipped with items like repair equipment, consumable tools, parts etc. to handle wide variety of work, repair work. அப்ப அதுவே ஒரு கடை மாதிரி தான். இது ஒரு லாரி ஒரு கடை மாதிரி. லாரி எங்க கூப்பிடுறாங்களோ லாரி எடுத்து அங்க போயிடுவாங்க, ஃபுல் ரிப்பேர் முடிச்சுட்டு வந்துருவாங்க. Truck is sent to the location for carrying out the repair work. நேரா ட்ரக்க லாரி அனுப்பிச்சிருவாங்க ரிப்பேர் ஒர்க்காக. Depending upon the repair to be done, equipment, consumables, tools, part etc. are used from the stock of such item carried in the truck. அந்த லாரியில இவங்க வந்து டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. இப்போ ஒரு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஏதாவது ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுதுன்னா அங்க இருந்து எடுத்துப்பாங்க, லாரியில இருந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, அதுக்கு பில் போட்டுருவாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? In some case, standalone machine is also sent to client premises in such truck for carrying out the repair work. சில கேஸ்ல என்ன சார் ஒரு மெஷின் மட்டும் தான் போகும், இந்த மாதிரி இருக்கிற என்ன போவாதுன்னா சார் கன்சியூமபிள் டூல்ஸ் பார்ட்ஸ் எல்லாம் போவாது. அதை அவங்க கேட்கறத பொறுத்து. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நாங்களே சஃபிஷியண்டா வச்சிருக்கோம் சார், நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்னா லாரி மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, இல்ல அதுக்குள்ள லாரி பிளஸ் அதர் ஐட்டம்ஸ் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. கஸ்டமர் இஸ் பில்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி ரிப்பேர் ஒர்க் depending upon the nature of work and actual quantity of consumable part etc. used in the repair work. கண்டிப்பா இல்லையா, ரிப்பேர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சர்வீஸுக்கு பில் போடுவாங்க, பிளஸ் மெட்டீரியல் எவ்வளவு யூஸ் ஆயிருக்கோ அதுக்கும் சேர்த்து பில் போடுவாங்க. இப்படிதான் கம்பெனி ஆபரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. Sometimes the truck is sent to the company's location, own location in other state, from where it is further sent to client location for repair. That means deemed supply பத்தி பேசுறாங்க, ஷெட்யூல் வந்த பத்தி பேசுறாங்க. சார் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப ஹெட் ஆபீஸ் பிரான்ச் ஆபீஸ்க்கு லாரி அனுப்புவாங்க, பிரான்ச்ல இருந்து எங்க சொல்றாங்களோ அங்கேக்கு அந்த லாரி கூட்டு போயிடுவாங்க. இதுதான் மேனர் ஆஃப் ஆபரேஷன். இதுல எதுலயுமே என்ன பண்ணலைன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிகர்ஸ் தரல, கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான பார்ட் தான் இந்த இங்கிலீஷ் இவ்வளோ வரும். Work out the GST liability, CGST, SGST, and IGST as the case may be, of Power Engineering Private Limited, Bangalore, on the basis of the facts as described, read with the following data for the month of November 2022. Truck sent to own location in Tamil Nadu. இவங்க own location தமிழ்நாடு காமிச்சிருக்காங்க. ஹெட் ஆபீஸ் எங்க இருக்கு? பெங்களூர். பெங்களூர் கர்நாடகால இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருதுன்னா இட்ஸ் a dash state supply. Value of items contained in the trucks, அதுக்குள்ள ஸ்டாக் எல்லாம் எவ்வளவு இருந்திருக்கு? 3 lakhs. Value of truck how much lakh? 25 lakh. அப்போ ஒரு 28 லட்சம் ரூபாயோட லாரி வந்திருக்கு மீனிங். 25 lakhs லாரிக்கும் 3 லட்சம் ரூபாய் பொருளுக்கும். இதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா யூஸ் பண்ணாதானே ஜிஎஸ்டி வரும். அது ரிலேட் வித் மீ. இங்க வா, truck sent to என்ன லொகேஷன்? client location in Tamil Nadu for carrying out repairs. நம்மளே முன்னாடி படிச்சோம் என்னன்னா ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து பிரான்ச்சுக்கு போ, பிரான்ச்ல இருந்து client location போ, அப்படிதான் மேல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. Standalone machine is also sent to the truck to client location for repair. Value of items contained in the truck, எவ்வளவு value of items contained இருக்கு? 2,85,000. அப்ப இங்க எவ்வளவு வந்திருக்கு? 3 lakhs. இங்க வந்து 2,85,000 ஆயிச்சா? Value of standalone machine, இது இல்லாம standalone machine ஒரு machine உள்ள வச்சு அமைச்சிருக்காங்களா, எவ்வளவு lakh? 4 lakh. Value of the truck how much? 20 lakhs. Okay. இப்போ இந்த ட்ரக் இது வந்து ட்ரக் சென்ட் டு என்ன லொகேஷன்? ஓன் லொகேஷன். இது ஒரு ட்ரக். truck is sent to client location Tamil Nadu for carrying out in a repair. Standalone machine is also sent to truck in client location for repair. இதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு போயிருக்குன்னு சொல்லல, கரெக்டா இல்லையா? இது ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தனியா ஒரு என்ன போயிருக்கு? ட்ரக் போயிருக்கு, ரெண்டாவது ட்ரக்.
அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா சார் வேல்யூ கண்ட இந்த ட்ரக் 2,85,000, வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாண்ட் அலோன் மிஷின் 4 lakh, வேல்யூ ஆஃப் ட்ரக் 20 lakh. Billing for repair is to be done afterwards depending upon the actual items used. Already மேலேயே சொல்லியாச்சு. Truck is sent to any location in Karnataka for carrying out repair. It's a dash state supply. Value of item contained in the truck, how much? 1,06,000. Value of the truck, how much? 20 lakhs. Billing for repair is to be done after depending upon the actual items used. 3 truck போயிருக்கு இல்லையா? Truck 1 பிரான்ச்சுக்கு போயிருக்கு, Truck 2 தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு கஸ்டமருக்கு போயிருக்கு, Truck 3 வந்து பெங்களூர்ல இருக்கிற கர்நாடகால இருக்கிற கஸ்டமருக்கு போயிருக்கு. கரெக்டா? Invoice raised for repair work carried out in Tamil Nadu, including the invoice for repair work done in NSRB, total எவ்வளவு lakh? 70 lakh. மொத்தமா 70 லட்சம் ரூபாய் பில் போட்டிருக்காங்க. Invoice raised for repair work carried out in Karnataka, including the invoice work for repair work done in C, total எவ்வளவு lakhs? 12 lakhs. Also specify the document, if any, which need to be raised by Power Engineering Private Limited, Bangalore, for the above transaction. All the given amounts are exclusive of GST wherever applicable. Assume the rate of GST to be as under items used for repair. Sir, நீ வந்து ரிப்பேருக்கு யூஸ் பண்ற அந்த டூல்ஸ்க்கு எவ்வளவு % GST? கண்டெய்னர், ட்ரக், ஸ்டாண்ட் அலோன் மிஷினுக்கு எவ்வளவு %? Works contract for repair and maintenance of immovable property எவ்வளவு? 99918. You are required to make suitable assumption wherever necessary. This is an RTP May 2018 question. Similar question has been tested in examination also for 10 mark. Sir, இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சிபிஐசி சர்க்குலர் இருக்கு. அந்த சர்க்குலர் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா சார் இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி. முதல்ல நான் என்னன்னா ஒர்க்கிங் நோட்டை படிச்சுட்டு ஆன்சருக்கு வரேன். பிகாஸ் ஒர்க்கிங் நோட் எனக்கு 1-2 விஷயம் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டி இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த கொஸ்டின் வழியா நடக்குங்கிறதால இந்த கொஸ்டின் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐட்டம் சென்ட் டு ஓன் பிரான்ச் எங்க? தமிழ்நாடு. ஹெட் ஆபீஸ் எங்க இருக்காங்க? கர்நாடகால இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அம்சா. இட்ஸ் ஏ இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ளை. என்ன அம்ச்சிருக்காங்கன்னு கொஸ்டினை பார்த்து சொல்லுங்க. என்ன அம்ச்சிருக்காங்கன்னு கொஸ்டினை பார்த்து சொல்லுங்க. வேல்யூ ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் தி ட்ரக், அதுக்குள்ள ரா மெட்டீரியல் 3 lakhs இருந்துச்சா? ட்ரக்கோட வேல்யூ எவ்வளவு? 25 lakhs. என்னோட பேசிக்கான கொஸ்டின், ட்ரக்க சார் எதுக்காக அம்ச்சாங்க? ரிப்பேருக்காக அம்ச்சாங்க. இட்ஸ் a mobile unit. கரெக்ட்டா? ரிப்பேர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ட்ரக் திரும்பி வருமா இல்ல வராதா? வரும் சார். அப்ப ட்ரக்குக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம். ட்ரக்க விக்கல, ட்ரக்குக்குள்ள இருக்கிற ரா மெட்டீரியலும் சர்வீஸும் தான் என்ன ஆக போகுது? ப்ரொவைட் ஆக போகுது. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப கீழே டீம்டு செப்பரேட் பர்சன், இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான். As per section 25 subsection 4 of the Indirect, a person who has obtained more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as. Next one, என்ன supply? Sir, movement of goods without any consideration to a distinct person as defined in section 25 subsection 4 of the Indirect is deemed to be a supply in terms of schedule 1 of the said act. ஒத்துக்கிறனி? அப்போ value of என்ன supply? Taxable supply. The purchase value as taxable supply being the என்ன market value in terms of rule number 28 valuation rules. எங்கெங்க போறாங்க எல்லாமே நம்மளும் போயிருக்கோம். Yes sir. Of the CGST Act. However, if the regional officer is eligible to take NITC, any value may be declared in the tax invoice and that will be taken to be the market value, open market value in terms of second proviso to the same rule. In case recipient full ITC எடுக்க முடியும்னா சார் ஓபன் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுக்க வேண்டிய என்ன இல்ல, ₹1 கூட ஓபன் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நீ எவ்வளவு கோடி போட்டாலும் அவன் என்ன எடுத்துக்க போறான்? ITC எடுத்துக்க போறான். So it's a national race. So rule number 28 is saying that if the recipient is eligible for ITC, sir, whatever value declared in the invoice can be taken as the open market value. Now they are connecting with place of supply. Tamil Nadu, in the given case, location of the supplier எங்க இருக்கு? Bangalore. Place of supply of item contained in the truck is the location of such goods at the time at which movement of goods terminates for delivery to the recipient. There is supply involves movement of goods. That is Tamil Nadu in terms of section 10, subsection 1, clause A of the Indirect IGST Act. Therefore, given supply of item is a dash state supply, as the location of the supplier and the place of supply are in 2 different states as per section 7 subsection 1 NIA clause A of the IGST Act. Thus the supply is leviable to IGST in terms of 5(1) of the IGST Act. What a drafting. And you know, not even one section we have missed to explain. Everything we have done. But இதே மாதிரி எக்ஸாம்ல எழுதுறீங்கறதா மேட்டர். இவ்வளவு விஷயங்களை எக்ஸாம்க்கு நீ டேக் அவே பண்றேங்கறதா மேட்டர்.
அதுக்கு டேக் அவே பண்ணணும்னா ஒரு சார் ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிப்பார், படிக்காது. ஆல்ரெடி அது ரிலேட்டடான ஸ்பீச் நேத்து கூட கொடுத்த. நீங்க எழுதுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நீங்க படிக்கிறதுக்கான என்ன சார் டைம் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்ப நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது தான் அதோட ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி போகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன இன்வாய்ஸ்? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். Since the activity is a supply, tax invoice is to be issued by Power Engineering Private Limited in terms of section 31 subsection 1 class A of the CGST Act for sending the item to own located in enga Tamil Nadu. This circular was important, sir. Interstate movement of conveyance is not a supply. Conveyance na lorry. For example, என்னோட லாரி என்னோட பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு திரும்பி வருதுன்னா அது சப்ளையே கிடையாது. ஏன்னா லாரி நான் விக்கல, லாரி வந்து போயிட்டு திரும்ப வந்துடும். அதுக்கு நீ ஜிஎஸ்டியே கட்ட வேண்டிய, அது கன்சிடரேஷன் இல்லைனாலும் பரவாயில்லை. It has been clarified that interstate movement of various modes of conveyance between என்ன person as specified in section 25 subsection 4 not involving further supply of such conveyance including truck carrying goods or passenger or both or for repair and maintenance may be treated neither supply of goods nor supply of services and therefore will not be leviable to IGST. அதாவது sir, as per section 7 subsection 3 notwithstanding anything contained in the provisions of schedule 3 or such activities or transaction undertaken by central government, state government or local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of services. Correct? இப்ப கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணிட்டா சில விஷயங்கள் என்ன கிடையாது, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸோ சர்வீஸோ கிடையாது. அதுல ஒன்னு நோட்டிஃபை பண்ணதுதான் சார் இன்டர்ஸ்டேட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கன்வெயன்ஸ் இஸ் நாட் a சப்ளை. சார் நீங்க லாரிய ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து பிரான்ச் ஆபீஸ் காமிச்சீங்கன்னா அது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸாவும் ட்ரீட் பண்ணாதீங்க, சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸாவும் ட்ரீட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த லாரி திரும்பி வந்துடும். டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய என்ன இல்லை, ஏன்னா 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு டாக்ஸ் கட்டுவியா, லாரிக்கு கட்ட முடியாது. இங்க வா. So applicable CGST, SGST, IGST, however, shall be leviable on dash and dash done for such conveyance. Sir, ஆனா அந்த வெஹிக்கிள்க்கு மேல வந்து நீ பண்ற ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு என்ன உண்டு? ஜிஎஸ்டி உண்டு. அந்த லாரி எடுத்துட்டு போய் நீ என்ன பண்ற, நீ ரிப்பேர் பண்றேன்னா அந்த லேபர் சர்வீஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணு. ஹலோ சார். ஆனா அதே இதுக்கு ஒரு லாரியை நீ அனுப்புற, எந்த லாரியை தெரியுமா, ஒன்னு ஹெட் ஆபீஸோட லாரி அனுப்புற, யாருக்கு? ஒரு ரிப்பேர் பண்றதுக்காக அனுப்புற. யாருக்கு ரிப்பேர் பண்றதுக்காக அனுப்புற? லாரிக்கு ரிப்பேர் பண்றதுக்காக அனுப்புற. லாரி அனுப்புற சார், யாரு? ஹெட் ஆபீஸ். யாருக்கு? பிரான்ச்சுக்கு. எதுக்காக அனுப்புற? ரிப்பேர் பண்ற. யார? லாரிய ரிப்பேர் பண்ற காமிச்சா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு. பிகாஸ் there is a value addition to the lorry. அதோட புரியுதுங்களா? அதுதான் இந்த லைனோட மீனிங். applicable CGST, SGST, IGST, however shall be leviable on repairs and maintenance done for such a conveyance. அந்த கன்வேயன்ஸ்க்கு ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணேனா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு. ஆனா that conveyance has been used to carry goods or passenger and if it is returned back without any value addition, no GST is there. This is the meaning of the circular. இந்த சர்க்குலரை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் கொஸ்டின் காயின் பண்ணியிருந்தாங்க ஆர்டிபி. இந்த ஒரு சர்க்குலருக்காக தான் அந்த ஒரு கொஸ்டினே போட்டிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? இந்த சர்க்குலர் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக தான் அந்த கொஸ்டினே போட்டிருக்காங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. அப்ப இந்த கொஸ்டின்ல லாரிக்கு என்ன வரல? ரிப்பேர் வரல. கன்வேயன்ஸ்க்கு ரிப்பேர் இல்ல. அப்ப அந்த லாரிக்கு என்ன கட்ட வேண்டாம்? Now document for non-supply. Since the activity is not a supply, tax invoice is not required to be issued by Power Engineering Private Limited. However, a delivery challan is to be issued in terms of SAR Rule 55 of the CGST rule for sending the truck to its own location in எங்க Tamil Nadu. ஆனா எங்க இருந்து எங்கக்கு போறது? கர்நாடகால இருந்து தமிழ்நாடுக்கு போறதுக்கு சார் டெலிவரி சலான் போட்டுட்டு போறோம். ரூல் 45 சொன்ன ஜாப் ஒர்க்ல சொன்ன என்ன சார் டெலிவரி சலான் இல்லையா? அது மாதிரி இங்க டெலிவரி சலான் என்ன சார் போட்டுட்டு போனோம். ரூல் 55ல சொன்ன டெலிவரி சலான் போட்டு போனோம். அது இல்லாம என்ன தேவையில்லைன்னா சார் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் சென்ட். இப்ப யாருக்குன்னா ஓன் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு, எல்லா ப்ரொவிஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் இல்லையா? அப்ப என்னென்ன ஓன் ப்ரொவிஷன் தெரியுமா? ஒரு செக்ஷன் நம்பரை மட்டும் ஹைலைட் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட்ஸ் a distinct person under section 25 subsection 4. கரெக்ட்டா? இரண்டாவது என்ன சார்? deemed supply இல்லையா? as per என்ன one schedule 1. then rule number 28 என்ன supply? value of supply. என்ன market value?
open market value. Next one, place of supply under section 10 subsection 1 class A of the IGST Act. Clear? Next one, NA invoice, tax invoice under section 31 subsection 1 class A. Then circular number something bar something. I'm not worried about the number. Concept of circular and NSR rule number NFI 55 in a chalan delivery chalan. This many points you have to note for the own supply. Number 2, item sent to client location in a Tamil Nadu. Clear? Supply of goods without consideration is deemed to be a supply inter alia when goods are supplied to a person. However, in this case, standalone machine and container truck are moved to a location and not between a person, distinct person. Hence, the same will fall outside the scope of definition of supply and will not be leviable to GST. என்ன சொல்லிருக்காங்க? படிங்க பாயிண்ட் படிங்க. சொல்லுங்க. 7(1)A என்ன? If there is no consideration, இது எந்த பாயிண்ட பத்தி பேசுது? கிளைண்ட் லொகேஷனுக்கு ட்ரக் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா? கிளைண்ட் லொகேஷன் ட்ரக் அனுப்பிச்சா நோ சப்ளைன்னு சொல்றாங்க. ஏன்? அங்க யூஸ் பண்ணாதான் சார் பில்லே போடுறாங்க. பில் போட்டாதான் சப்ளை ஆகுது. பில் போடுற வரைக்கும் அது என்ன கிடையாது? சப்ளை கிடையாது. அப்போ அது வரைக்கும் கன்சிடரேஷனே வரல. If there is no consideration, no GST. No GST. அப்ப இன்வாய்ஸ் போட வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. ஆனா டெலிவரி சலான் போட்டு தான் அனுப்பணும் இல்லையா? இங்க வா. Supply of goods without consideration is deemed to be a supply inter alia when goods are supplied to a person, distinct person. Consideration இல்லாம அனுப்பிச்சா சப்ளை தான். அது யாருக்கு? இது distinct personே கிடையாது, கிளையண்ட்டுக்கு தான் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. However, in this case, standalone machine and container truck are moved to a location and not between a person, distinct person. Hence, the same will fall outside the scope of definition of deemed supply and will not be leviable to GST. நீங்க consideration இல்லாதனால அதுக்கு GST வாங்க வேண்டாம். ஆனா என்ன வேணும்? என்ன requirement? That here again a delivery challan is to be issued in terms of rule number 55 of the CGST rule for sending the standalone machine and container truck to யாருக்கு? Next one, I'm going to talk about repair service. First நம்ம யாரை பத்தி பேசுறோம்னா சார் ஓன் லொகேஷன் கம்பேர் பத்தி பேசுறோம். ரெண்டாவது யாரை பத்தி பேசுறோம்னா கிளைண்ட் லொகேஷன் கம்பேர் பத்தி பேசணும். இப்போ யாரை பத்தி பேச போறோம்? Repair to immovable property is என்ன கான்ட்ராக்ட்? As per section 2 subsection 119 of the CGST Act, works contract means a contract for inter alia repair maintenance of any immovable property wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract. In this case, supplier provides maintenance and repair service for any plant that are in the nature of any property and uses consumable and parts wherever necessary for the repair. Hence, a contract is that of any contract, works contract. ஏன்னா மெட்டீரியலும் யூஸ் பண்றாங்க, லேபரும் யூஸ் பண்றாங்க. கரெக்டா? மெட்டீரியலும் யூஸ், லேபரும் யூஸ் பண்ணா அது என்ன கான்ட்ராக்ட்? ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட். எஸ்ஆர்ஓவா? சோ வா works contract is a supply of service. Further, as per section 230 of the CGST Act, works contract is a supply as it is consists of taxable supply of both goods or services which are in a bundle and supplied in conjunction with composite supply of works contract is treated as supply of service in terms of para 6A or schedule 2 to the CGST Act. Consumable etc. is a part of service. The item used in relation to repair and maintenance work could be consumable or could be identifiable item parts. In either case, transfer of property in goods is identical to a composite supply of works contract service. Thus, the value of item actually used in the repair will be included in the invoice raised for the service and will be chargeable to tax at that point of time. Delivery challan,
Here again, a delivery challan is to be issued in terms of Rule 55 for sending the items or for carrying out the repair. Coming to the next point, supply of NR service. The activity is a composite supply of NR contract, which is treated as NR service. As per section 8A of the CGST Act, composite supply is treated as supply of NR supply involved therein and charged to tax accordingly. Since activity is a supply of service, tax invoice is to be issued by Power Engineering Limited in terms of 31 subsection 2 of the CGST Act. அங்க போய் வேலை செஞ்சதுக்கு என்ன ரைஸ் பண்ணணும்? இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். இங்கிருந்து போகும்போது டெலிவரி சாலான் போட்டு போனா போதும். கரெக்டா இல்லையா? Place of supply in the given case, so the location of the supplier is Bangalore, Karnataka, and place of supply of works contract service relating to power plant immovable property is a location at which immovable property is located, that is Tamil Nadu, as per 12(3) of the IGST Act. Therefore, the given supply is a dash state supply, as the location of the supplier and place of supply are in two different states, as per section 7, subsection 1, clause A of the IGST Act. Nature of tax, that the supply will be leviable to IGST in terms of section 5(1) of the IGST Act. 9(1) வராது, 5(1) தான் வரும். ஒரு பாயிண்ட்க்கு 1000 அர்த்தம் இருக்கு. அந்த 1000 அர்த்தத்தை நீ கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றியா இல்லையாங்கிறது மேட்டர். ஒரு சாது போடு. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ற நிலைமையில கிடையாது நீ இருக்கிறது. அது மாதிரி எழுதுறியாங்கிறது அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு நீ வந்துட்ட. Place of supply, so in the given case, location of the supplier and place of supply of works contract service are within the NS state. Therefore, the given supply is a intrastate supply in terms of section 8(1) and thus chargeable to N and N CGST and SGST. With this background discussion, we are solving mathematically. Sir, mathematically, computation of GST liability of Power Engineering Private Limited. இப்போ ஒண்ணுக்கு உனக்கு டேஷ் போட்டேன்னா ஏன் டேஷ் போட்டேன்னு உனக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஐட்டம் சென்ட் இன் கண்டெய்னர் ட்ரக் லாரி அமைச்சிருக்காங்க டு ஓன் லொகேஷன் இன் தமிழ்நாடு. கரெக்டா? ஐட்டம் சென்ட் இன் கண்டெய்னர் ட்ரக் எவ்வளவு ருபீஸோட ஐட்டம்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க. 3 lakh rupees-ஓட குட்ஸ் அமைச்சிருக்காங்களா? எங்கக்கு? ஓன் லொகேஷன். அதை யூஸ் பண்றாங்க, யூஸ் பண்ணல நம்ம பார்க்க வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்லை. என்ன சார் அங்க டீம்டு பர்சன் கான்செப்ட் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. என்ன இல்லைன்னா கூட கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா கூட அது என்னதான் டீம்டு சப்ளை தான். கரெக்டா? அதுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை இஸ் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? அப்ப என்னதான் வரும்? IGST தான் வரும். அப்ப 3 lakhs into how much? 12% comes to how much? 36,000 is the IGST. Are you clear with என்ன சார் item A? Yes sir. Number 2, container truck sent to own location Tamil Nadu. For that, use the circular. Circular is saying that interstate movement of containers will not be treated as supply of either goods or services. But if you are sending that container or that conveyance for repair and maintenance of that conveyance, then it will be treated as supply. So by applying that circular, we have put dash dash dash. Clarity. Next one, B part. Standalone machine sent in container truck to client location Tamil Nadu for carrying out repair. Sir, it will not be treated as supply because என்ன சார் இன்னும் என்ன ஆவலைன்னா கன்சிடரேஷன் வரல. நோ கன்சிடரேஷன், நோ GST. இது ஷெட்யூல் 1லயும் விழாது. ஷெட்யூல் 1ல வேணும்னா ரிலேட்டட் பர்சனா இருக்கணும். கிளைண்ட் ரிலேட்டடோ டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனோ கிடையாது. அதனால என்ன சார் 7 subsection 1 clause A கண்டிஷன் எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை. அதனால GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கண்டெய்னர் ட்ரக் சென்ட் டு என்ன லொகேஷன்? கிளைண்ட் லொகேஷன் தமிழ்நாடு. அனுப்பும் போது GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டெலிவரி சலான் போட்டு அனுப்பிச்சா போதும். ஆனா அங்க போய் வேலை பார்த்தா என்ன வரும்? GST வரும். ஐட்டம் சென்ட் இன் கண்டெய்னர் ட்ரக் டு கிளைண்ட் லொகேஷன் எங்க? தமிழ்நாடு ஃபார் கேரிங் அவுட் என்ன ரிப்பேர். சார் இது வரும் ஐட்டம்ஸ் என்னதான் பண்ணிருக்க? சென்ட் தான் பண்ணிருக்க. இன்னும் என்ன பண்ணலன்னா கன்சியூம் பண்ணல. B part also comes to an end. C part, container truck send to client location எங்க? கர்நாடகா. அதுக்கு நீ என்ன தேவையில்லை, GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கன்சிடரேஷன் இன்னும் வரல. கரெக்டா? ஐட்டம் சென்ட் இன் கண்டெய்னர் ட்ரக் டு கிளைண்ட் லொகேஷன் இன் கர்நாடகா ஃபார் கேரிங் அவுட் ரிப்பேர். சார் இதே இது நான் என்னோட ரிலேட்டட் பர்சன் காமிச்சிருந்தா கண்டிப்பா GST போட்டுருப்பேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல போட்டேன். ஆனா செகண்ட் பார்ட்லயும் தேர்ட் பார்ட்லயும் நான் GST போட மாட்டேன். ஏன்னா யாருக்கு தான் அனுப்புறேன்? கிளைண்ட்க்கு அனுப்பதான் செய்யறேன். நோ கன்சிடரேஷன், நோ GST. ஒரு சால்வ் போடு. லுக் அட் த கொஸ்டின் காயின்ட். எங்க இருந்து கொஸ்டின் எடுத்திருக்கானா செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் A ல எடுத்திருக்கான். இது உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டா தெரியும். அப்ளை பண்றியா இல்லையாங்கிறது மேட்டர்.
சோ இதுக்கு என்ன ரைஸ் பண்றான்னா இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கான். இன்வாய்ஸ் வேலை செஞ்சாலும் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? இன்வாய்ஸ் ரைஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஒர்க் கேரிட் அவுட் இன் தமிழ்நாடு. கரெக்டா? தமிழ்நாடுல இவங்களா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கிளையண்ட்டுக்கு லாரி அமைச்சிருக்காங்களா? எஸ் சார். அதுக்கு எவ்வளவு இன்வாய்ஸ் போட்டிருக்காங்க? 70 lakhs. 70 lakhs into எவ்வளவு IGST percentage? 18% come to 12 lakh 60,000. சார் இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா மெட்டீரியல் இருக்கு, லேபர் இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து ஒரே ரேட் தான் அப்ளை ஆகுது, which is CGST, which is IGST. ஒத்துக்கிறியா நீ? நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்வாய்ஸ் ரைஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஒர்க் கேரிட் அவுட் இன் எங்க? கர்நாடகா. கர்நாடகால சார் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை பிரைஸ் ஆஃப் சப்ளை செக் பண்ணோம். வாட் இஸ் வேல்யூ சப்ளை? 12 lakhs. 12 lakhs into எவ்வளவு பர்சன்ட்? comes to 1,08,000 CGST, 1,08,000 என்ன சார் SGST. இந்த क्वेश्चनல ITC ஓட எந்த டீடைல்ஸுமே தரல. அப்ப அந்த 5 ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போக வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. இந்த क्वेश्चन எப்படி நீ ஆன்சர் பண்றேனா, இட்ஸ் a purely a concept question. இப்ப நீ இந்த क्वेश्चनோட இந்த பார்ட்ட ரீட் பண்ணேனா ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். A B C D E 5 சர்வீஸ் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. ஓகேவா? சர்வீஸ் ஏ என்ன தெரியுமா? ட்ரக் சென்ட் டு என்ன லொகேஷன்? தமிழ்நாடு. ஓன் லொகேஷன். இந்த ஓன் லொகேஷன் மேட்டர் is a deemed distinct person under section 25 subsection 4. அதுல value of goods how much lakh? 3 lakh. அதுக்கு நீ bill போடுறியா bill போடலையா that doesn't matter. Are you really with me? It's a deemed supply. Deemed supply என்ன market value? Open market value. 3 lakh rupees is the open market value. Levy GST on 3 lakh. But value of truck circular of the NSR CBIC will come and save. Circular is saying that if you are moving truck from one place to own place, it will not be treated as supply. அதனால இந்த 25 lakhs நீ GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Part A comes to an end. Part B, truck sent to client location எங்க? தமிழ்நாடு for carrying out repair. Standalone machine is also sent in the truck to client location for repair. Value of item truckல எவ்வளவு இருந்துச்சு? 25 lakh. GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Value of standalone machine GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Value of truck GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Because இப்பதான் அம்ச்சிருக்க, அங்க போனாதான் தெரியும் அதுல எவ்வளவு பில் ஆகும்னு. பில் கீழே கொடுத்திருக்காங்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ்ட், அதுக்கு GST கட்டி தான் ஆகணும். கிளாரிட்டி? இது சார் டீம்டு சப்ளைங்கிற கான்செப்ட்லயும் வராது. பிகாஸ் கிளைண்ட்ங்கிறதுனால அது ரிலேட்டட் ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் கிடையாது. பக்கா? தேர்ட் ஒன், ட்ரக் சென்ட் டு a client location in கர்நாடகா for carrying out என்ன சார்? ரிப்பேர். நீ கர்நாடகால தான் இருக்க, கர்நாடகால இருந்து கர்நாடகால இருக்கிற கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ரக் அனுப்பிச்சிருக்க சார். வேல்யூ ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கண்டெயின், அதுக்கு நீ GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. வேல்யூ ஆஃப் ட்ரக் அதுக்கும் GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஆனா 3 ட்ரக் அனுப்பிச்சிருக்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் யாருக்கு அனுப்பிச்சிருக்க? ஓன் லொகேஷன். அதுக்கு பில் போடு, பில் போடாம கன்சியூம் பண்ணு, கன்சியூம் பண்ணாம டீம்டு சப்ளை தான். ரெண்டாவது ட்ரக் ஆக்சுவலா நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா சார் கிளைண்ட் லொகேஷனுக்கு அமிச்சிருக்க, அது அமிச்சதுக்கு அங்க போய் தான் இப்பதான் ரிப்பேர் பண்ண போறாங்க. அப்ப இன்வாய்ஸ் ரைஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஒர்க் கேரிட் அவுட் இன் எங்க? தமிழ்நாடு. இன்க்ளூடிங் த இன்வாய்ஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஒர்க் டன் இன் எங்க சார்? பி. அப்ப இன்க்ளூடிங் த ரிப்பேர் ஒர்க் டன் இன் பி தான். இது சேர்த்து எல்லாம் சேர்த்து நீ வந்து எவ்வளவு லாக்ஸ்? 70 லட்சம் ரூபாய். திஸ் இஸ் an interstate supply. இதுக்கு நீ IGST கலெக்ட் பண்ணி ஆகணும். இன்வாய்ஸ் ரைஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஒர்க் கேரிட் அவுட் இன் எங்க? கர்நாடகா. இன்க்ளூடிங் த இன்வாய்ஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஒர்க் என்ன சார்? டன் இன் எங்க? சி. அப்ப அந்த சில சொன்ன ரிப்பேர் ஒர்க் சேர்த்து டோட்டலா கர்நாடகாக்கு எல்லா சேர்த்து இன்வாய்ஸ் பண்ணது how much lakhs? 12 lakh. அதுக்கு நீ CGST and SGST கலெக்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Also specify the document which is delivery challan, if any, which need to be issued by Power Engineering Private Limited, Bangalore, for the above transaction. சார் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்னன்னா இன்வாய்ஸ் போட் ஆகணும். யாருக்கு அனுப்பும்போது? ஓன் லொகேஷனுக்கு அனுப்பும்போது. பிகாஸ் இட் இஸ் a deemed supply. செக்ஷன் 31 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் என்ன சார்? ஏ டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். அதுக்கான டைம் லிமிட் என்ன? 31 சப்செக்ஷன் 2 ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ்னா அப்படி போய் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், சார் மிச்ச ரெண்டு கிளைண்ட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிளைண்ட்டுக்கும் பிளஸ் இல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிளைண்ட்டுக்கும் கர்நாடகாவில் இருக்கிற கிளைண்ட்டுக்கும் அனுப்பும் போது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. டெலிவரி செலான் போட்டு அனுப்பிச்சா போதும். ஆனா என்ன ஆகும் போது? சர்வீஸ் முடிக்கும் போது இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். It's a beautiful question has been coined with the 5 NSR things. It was a different question according to me. That's why I have picked this question. இந்த மாதிரி question டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஆனா இன்னும் டெஸ்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. So that's why I have given illustration number n also comes to an end. 4 also comes to an end. Have a read of the question. Will give you sir 12 minutes time. போடுங்க 12 minutes. சார் கொஸ்டினையும் படி, ஆன்சரையும் படி, நோட்ஸையும் படி, டிஸ்கஷன் பண்ணிக்க வேணும்னா we'll be solving question number 5. That is the last question in the morning slot. We'll be completing.
You try, do all the 5 questions at your home. Tomorrow morning 10 to 1, I'll be solving next 5 set of questions. And another 5, if you want, I can solve. I don't have any problem because I have NSR done with all the NSR 15 questions. This 15 questions is more than enough for your NSR examination, computation of NA payable, GST payable, because there is no concept questions are there. All are past examination, RTP, MTP question. எல்லாமே அன்னையோட ஆர்டிபியில் கேட்டது இன்னையோட இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம். அழகா என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. The 15 marks can be என்ன சார் enjoyed. Okay. Put the time 12 minutes. Then solve the question number 5.
easy question, most easiest question. X is a manufacturer of a roofing sheet and has total input tax credit of how much rupees? 1,60,000. Underline பண்ணிக்கோ, because total ITC அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க 1,60,000. Total ITC underline பண்ணிக்கோ, total ITC. As on 36/2022, he provide other information pertaining to June. Input tax for raw material in June 40,000. ITC எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? Input tax on account of harvest catchers in connection with his housewarming. வீட்ல என்ன சார் பர்சனல் கன்சம்ஷன், இதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? ஐடிசி எடுக்க முடியாது. என்ன கிரெடிட்? பிளாக் கிரெடிட். இன்புட் டாக்ஸ் ஆன் இன்புட் கண்டெய்ன்ட் இன் எக்ஸாம் சப்ளை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. எக்ஸாம் சப்ளை ஆஃப் 2 lakhs in June 20,000. This is என்ன சப்ளை? எக்ஸாம் சப்ளை. அப்படினா you have to apportion the common credit இல்லையா? கிரெடிட் காமன் கிரெடிட் எடுத்துட்டு போனோம் இல்லையா? பரவாயில்ல, நீ மறந்துருப்ப. இந்த क्वेश्चन உன்ன ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். GST paid on cosmetic and plastic surgery of CE of the company is a credit, blocked credit. Sir, total turnover interstate taxable at 18% for the month of June 2022 is how much lakhs? 60 lakhs. This is total turnover, man. This is interstate. This is taxable. Appo total turnover is equal to 62 lakhs. Yes or no? Yes, sir. Which is given in the question. Total turnover interstate taxable at 18% for the month of June is 60 lakh. Appreciate பண்றியா இல்லையா? இல்லப்பா முறைக்கிறீங்க முழிக்கிறீங்க. எஸ் சார். அப்போ total turnover is 62 lakhs. எனக்கு எக்ஸாம் சப்ளை எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2 lakhs. அப்ப இங்க 60 lakhs plus 2 lakhs comes to 62 lakhs. Compute the ITC available and his output tax liability for the month of June. This is a May 2020 question. May examination question asked for 10 mark in exam from the chapter of apportionment. Shall I solve? Before I solve, I will read the entire, I will recall the entire provision for you. I'll teach you once again what is NSR ITC chapter. That's why I kept like that. உன்னை ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நீ மறந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை, மறந்திருப்ப. Computation of ITC credited to ECL as per rule 42. என்ன 2? வாயத்தோர of the என்ன rules? ITC in respect of input or input service being partly used for the purpose of என்ன and என்ன business and partly for other purpose. அப்போ உனக்கு வந்து இன்புட் இருக்கு, இன்புட் சர்வீஸ் இருக்கு. அந்த இன்புட் சர்வீஸ பார்ட்லி வந்து நீ எதுக்காக யூஸ் பண்ற? பிசினஸ்க்கு, and partly for other purpose, or partly used for effecting taxable supply and partly for effecting என்ன supply? Exam supply shall be attributable to the purpose of business or for effecting என்ன supply? Taxable supply. அப்ப இங்க யாரு or யாரு இருக்கா? Input or input service இருக்காங்க. Class 1 how many category? 2 category. எதுக்காக யூஸ் பண்ற? எதுக்காக யூஸ் பண்ற? Taxable supply காக யூஸ் பண்ற. First one, sir, input or input service for the purpose of business and partly for other purpose. அப்ப இங்க யார் இருக்கா? யார் இருக்கா? Input or input service. Class 1 how many category? 2 category. Number 1, business purpose காக யூஸ் பண்ற. Other than business purpose காக ஒரு பார்ட் யூஸ் பண்ற. இல்லனா எக்ஸாம் சப்ளை டாக்ஸபிள் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ற, இன்னொரு பார்ட் எக்ஸாம் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ற. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. அப்போ உன்னோட இன்புட் ஆர் இன்புட் சர்வீஸை எக்ஸ்க்ளூசிவா டாக்ஸபிள்காக யூஸ் பண்ணா அப்போர்ஷன் பண்ண வேண்டிய, இன்புட் ஆர் இன்புட் சர்வீஸை எக்ஸ்க்ளூசிவா எக்ஸாம்டருக்காக யூஸ் பண்ணா அப்போர்ஷன் பண்ண வேண்டிய. சார் உன்னோட இன்புட் ஆர் இன்புட் சர்வீஸை பிசினஸுக்கும் நான் பிசினஸுக்கும் டாக்ஸபிளுக்கும் எக்ஸாம்டருக்கும் இப்படி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணா நீ என்ன பண்ணணும்? அப்போர்ஷன் பண்ணும். எதுக்கு சேர்த்து யூஸ் பண்ணா? வார்த்தை ஒண்ணு சொன்னப்பா இல்லப்பா, என்ன மட்டும் காப்பாத்து சார். இன்புட் ஆர் இன்புட் சர்வீசஸ் இது மாதிரி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணேன்னா சார் என்ன பண்ணணும்? அப்போர்ஷன் பண்ணணும். எதுக்கும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணா ரெண்டுக்கும். அதனால 42 42ல என்ன சார் ரூல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காக என்ன பண்ற நீ? இன்புட்டையும் இன்புட் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ற, பிசினஸுக்கும் நான் பிசினஸுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன? டாக்ஸபிளுக்கும் எக்ஸாம்டருக்கும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இதே இது கேபிட்டல் குட்ஸ்னா ரூல் நம்பர் 43. ஆர் யூ ரெடி வித் மீ? இன்புட் ஆர் இன்புட் சர்வீஸ்னா ரூல் நம்பர் 42 நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். ஃபார்மேட் உனக்கு மறந்திருக்கும், ஃபார்மேட்ல இருந்து ரீகால் பண்ணி தரேன். ITC credited to the electronic credit ledger of என்ன person? Registered person. C1 is calculated as under total என்ன சார்? input tax involved on input and input service in a tax period. அதுதான் என்னன்னு சொல்றது? T. அதான T ஞாபகம் இருக்கா? T ஞாபகம் இருக்கா? less
input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for any business purpose. அப்ப T1 minus பண்ணணுமா? Yes sir. Less input tax on input and input services that are intended to be used exclusively for என்ன supply? Exam supply. அதான் என்னன்னு சொல்றது? T2. அப்ப T ல இருந்து T1 minus பண்றியா? T1 என்ன? Exclusively for non-business purpose. T2 என்ன? Exclusively for exam supply. Less input tax on input and input service which are ineligible for credit, which is என்ன credit? Blocked credit under section NSR 17 subsection 5. So blocked credit da என்ன T3 ஆ? அப்ப take the total input tax. எல்லாரும் என் கூட ஜாயின் பண்ணுங்க. Total input tax மூணு exclusive minus பண்றியா? T1, T2, T3, Esanova. T1 is exclusively non-business purpose. T2 is exclusively exam supply. T3 is NSR blocked credit. Esanova. So from T, if you minus N1, T1 plus T2 plus T3, you will get N1, C1. This is the items to be credited to electronic ledger, credit ledger. Less ITC on N and N, input and input service that are intended to be used exclusively taxable supply, including NRA supply. For this, you can take ITC and one shot you can take to NSR, ECLR. This is called as N4. From C1, if you reduce N4, T4, you will get N credit, common credit, Ethana C. Adinalda C2, already discussed in the class, Esanova. Common credit available for apportionment is N2, C2. Now ITC attributable towards exam supplies. Do not miss disallowance number 1. Nyabarka D1 disallowance number 1 nyabarka. That is ineligible common credit nu solli kudutane. So D1 common credit, that is N2, C2, that is into aggregate value of N supply during the tax period. Exam supply, which is 2 lakh, in our question. Esanova, that is E divided by total turnover in the state of registered person during the tax period. That is N. F. Upper C2 into N by F. E by F. You will get N1, D1, disallowance number 1 na. So amount of input tax credit attributable towards exam supply be denoted as N1, D1. So from the N2, C2, if you reduce N1, you will get that D2. D2 is the eligible ITC out of N credit, common credit. That D2 is eligible or ineligible? Eligible ITC. Appa D2, correct? Appa D2 na DD, Esanova. Disallowance cancel eligible வருது. Are you really with me? D1 தான் disallowance number 1. D2 eligible ITC. Already என்ன 4 வச்சிருக்க? T4 வச்சிருக்க. T4 plus என்ன? D2 is the eligible ITC for the respective month. என்ன clarity? என்ன பத்தி பாரு சார், பட்டு நம்ம என்ன சார் ரிவைஸ் பண்ணலாம். இதே क्वेश्चन can be asked for 10 mark in examination. சார் இங்க வா, what is the total ITC? Total ITC சொல்ற பேர் என்ன? T. நான் இது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி தான் கதையே மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இது இல்லாம நீ அங்க போய் பார்த்தா உனக்கு எதுவும் ஞாபகம் வராது. ஓகேவா? T is the total ITC. அதுல இருந்து சார் மூணு விஷயத்தை மைனஸ் பண்ணிடு. T1 மைனஸ் பண்ணிடு, T2 மைனஸ் பண்ணிடு, T3 மைனஸ் பண்ணிடு. மூணுமே exclusive. அதனால தான் E காட்டுறேன். Are you really with me? Number 1, T1 is the exclusive for non-business purpose. T2 is the exclusive for exam supply. T3 is the exclusive for. From the T, if you reduce T1, T2, T3, you will get a C1. Are you really with me? C1 is the N credit amount to be credited to the ECL. Adukulla exclusively for taxable supply, including ZRS will be there. That is called as another T4. Once you minus, you will get the N2, C2. It is N credit, common credit. That common credit will be classified into 2 categories. ITC attributable to the exam supply and ITC attributable to the taxable supply. Esanova, ITC attributable to the exam supply is called as D1. ITC attributable to the taxable supply is called as D2. Clarity. So this D1, put it on dustbin, which is added to the output tax liability at the end to enjoy the full ITC. Yes sir. Hello sir. But the N2, D2 plus T4 will be the total NSR eligible ITC. Full ஞாபகம் வந்துச்சா? Are you really with me? I'm coming sir. Yes sir. Come on.
What is the total input tax involved on input and input service in a tax period? How much? 1,60,000. 1,60,000 ரூபாயா? இதான் வந்து total input tax involved. Already மேலே கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Less input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for any business purpose, non-business purpose. Stephen, that is input tax on account of harvest status in connection with this என்ன farming. அப்ப 1,60,000 10,000 minus பண்ணி விட்டுறோமா? Less input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for NS supply, exempt supply. That is N2, T2, 20,000. Input tax on input and input service which are ineligible for credit. That is GST paid on cosmetic and plastic surgery. That is N3, T3. ITC credited to the electronic credit ledger is how much? 1 lakh. Less ITC on input and input service that are intended to be used exclusively for taxable supply, including inherited supply. Assumed to be used exclusively for any supply, taxable supply. Up 1 lakh 40,000 portion. What is the common ITC available for apportionment? Now I have to apportion 60,000. 60,000 into 2 lakh divided by how much lakh? 62 lakhs comes to how much? 1,935. 35. Sir, up 60,000 1,935 is the D1 disallowance number 1. Up 60,000 D1 portion. What is the eligible ITC out of NSR common credit? D2 comes to 58,065. So shall we compute the net GST liability for the month? So the GST liability under NS charge, forward charge. நீங்க வந்து எவ்வளவு சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க? Taxable supply how much lakh? 60 lakhs. 60 lakhs on எத்தனை percent? 18%. Comes to 10,80,000. ITC credited to ECL. Total ECL எவ்வளவு நின்னுச்சு? Less ineligible ITC. How much ineligible ITC? 1935. அதான் ineligible common credit இல்லையா? அப்படினா what is the ITC credit available for utilization? எவ்வளவு? 98,045 which is nothing but 58,065 plus already exclusive T4 எவ்வளவு இருந்துச்சு? 40,000. ரெண்டும் சேர்த்தா 98,065 வருதா? அப்ப நீங்க டோட்டலா சார் 10,80,000 rupees கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? கரெக்ட்டா? 10,80,000 rupees நீங்க கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? அதுல எலிஜிபிள் ஐடிசி 98,065 நீங்க ஐடிசி எடுத்துக்கலாமா? அப்படினா 9,81,935 is the net GST payable through electronic end ledger, cash ledger. அந்த 1 lakhs நீங்க ஐடிசி எடுக்கணும்னா 1935 அவுட்புட் டாக்ஸா ஆட் பண்ணி எடுத்துங்க. Are you ready with me? With that என்னன்னா sir illustration number 5 comes to an end, which is a good summary of apportionment whatever we have learned. This is an eye opener. ஏன்னா ஒரு क्वेश्चन நம்ம போட்டா கூட அந்த மொத்த ஃபார்மட் நமக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா ஞாபகம் வந்துருது. T minus T1 plus T2 plus T3 is equal to C1 minus T4 is equal to C2. C2 minus D1 is equal to D2. D2 plus T4 is equal to total eligible ITC. I believe that you are able to appreciate or understand this in a very, very better way. Like that, good question I have kept for next NSR 5E. Solve this 5 question today itself. There is a huge difference between the whatever provisions you are listening and whatever you are writing. And I already recommend you to follow from today onwards test series from 1:45 to NSR 2 to 5 o'clock. Daily write 1 examination. Sir, when you write the examination, only you will know where you are standing. Otherwise, you will know in the month of November. That will be too late, my dear lovable students. Exam போய் எழுதிட்டு ஐயோ நான் இங்க தான் நிக்கிறேனா அப்படினு தெரியறதுல அர்த்தம் இல்ல. So, my plan or my schedule is tomorrow same 10 to 1 I'll be solving set number n another 5 question, and I will make you NSR once you coming to the class means sir I will make you NSR do in the class itself. Okay va? And the remaining 5 either you can try by your own. That is என்னன்னா வந்து நீயே வேணா 5 क्वेश्चन என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம், இல்லனா நானே இன்னொரு செஷன்ல நானே போடுவேன். My target computation of total income is 15 question. I've make ready for you 15 question and I will solve all the 15 question. So we'll meet you at the appropriate time. Enjoy your studies, prepare very well, write examination 2 to 5. Nothing you do any other that. Thank you. Bye bye.